ഇവിടെ ഇതെന്താ താഴെ വരാത്തത്? ആടാ ചള്ളേ. എന്റെ അളിയ ഇവിടെ ആരടാ? സീനാണോ ബ്രദർ? ഇവിടെ വൺ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നടാ. യപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ സ്ട്രീമിംഗ് ആണ്. ഞാൻ താഴ്ത്തി. To be honest, I need you കേട്ടോ. I am coming brother. You should. You have to cursor കാണാനില്ല. What? Yo, what the hell? Okay. Unable to join Stark's world. ഞാൻ ഇറങ്ങടാ. എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കൂലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓ, നീ കോപ്പിൽ നിൽക്കുവാണോ? കോപ്പിലല്ലടാ, ഞാൻ മറ്റേ വൈറ്റിന്റെ ഇടയിലാണോ? ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളെന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ അല്ലേ സ്ഥലം? അല്ല, സ്ഥലം ഫോണ്ടൈനിലല്ലേ? ഓ, നീ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ? നെവർ മൈൻഡ്. ഫോക്കസ് മോഡ് കയറിക്കോ. അയ്യോ, എന്റെ ഫുഡൊന്നുമില്ലേ? ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പോയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം. ടോൺസ് ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പോയി എടുത്തോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പോയി ഫുഡ്. Cannot use quick challenge in co-op mode. അതെന്താ? പറ്റൂല. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ. നീ എന്റെ വീട്ടിലാണോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? യെസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, ഐ ആം കമ്മിങ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എന്നാലും അവൾ എന്തൊരു അടിയുടെ എന്നെ അടിച്ചത്. ലിറ്ററലി വൺ ഷോട്ട്. ഞാൻ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ട് പോവാതെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നും ഞാൻ വരേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാ പിൻ കോമെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന്. ഓ, അങ്ങനെ ചാറ്റിനകത്ത്. അടക്കിനോ എവിടെയായിരുന്നു? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ എവിടെയായിരുന്നു. റൗണ്ട്സ് ഡൊമൈൻ അല്ലേ? അപ്പോ എനിക്കിവിടെ മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഞാൻ ബൂമറാണ്. ആരുടെ എന്നെ ജെൻസി എന്ന് വിളിച്ചേ? എനിക്ക് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു പോണച്ച ഫൈറ്റ് ആയിപ്പോയത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. അവൾ എന്നെ എടുത്തിട്ട് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഫക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തോന്ന് പറയാം, അമ്മാതിരി അടി തന്നെ. ഒരു ബ്രദർ കയറാൻ പറ്റോ? എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? നീ ഏതോണം എടുത്തോ. ഞാൻ കൈനേരി എടുക്കാം. ഡൈനാരി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എലക്ട്രോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോറാൻഡ് എടുക്കാം. എന്റെ ഇലക്ട്രോ ഉണ്ട്. ഷോഗൺ മതിയാ? ഷോഗൺ ആയാലും മതി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി സിനർജി വരണമെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ്.
നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തോ. ഞാൻ അളക്കിനും എടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നീ തെന്നാരി മാറ്റേണ്ടി വരും. അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലോറാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് ആര് വേണം? ബെനിബോക്കൻ. ഇവള് ഏറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിക്കാനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും താഴെ വന്നിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചാസ്ക എടുക്കാം. ചാസ്കയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ പോയാലും എൻ്റെ അടിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ബെനിബോക്കൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Keep up. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? With these rising flames. Amma. Closer now. നീയാണല്ലേ, സോറി. Is it my turn now? Go! Everybody stand back. Now that's more like it. With the fall of darkness, destruction shall rise. Have a taste of courage. തെനാരി ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ട് Running is a little ഇവള് പറന്ന് നടക്കുന്നു. with these rising flames. എന്താടാ റെഡി ടീം എവിടെ? Off we go. Is it my turn now? Spare your energy. Running is of little use. ഓപ്പോ എന്നെ ഓട്ടോട്ട്. Who's next? തെനാരി ഡെഡ് ആയി കേട്ടോ. ഓക്കെടാ, ഫുഡില്ലേ? തെനാരി പെട്ടെന്ന് ഹീലാവും. With these rising flames. ഇവള് ആരടാ ഇവള്? Is it my turn now? എടാ ആബിൻസർ, ഇവള് എത്രാമത്തേന്ന്? ഫിഫ്ത്തോ? ഫിഫ്ത്തല്ലല്ലോ, ഫോർത്തും കാണുമല്ലോ ഇവള്. അയ്യോ എനിക്ക് ബോണ്ടർഫ്ലിപ്പായേ. Is it my turn now? Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. ഇവിടെ പോയി ഇവളാടാ ഇവള്. സെക്കൻഡ് ഫേസ്. Cut is seared away. എന്നെ തന്നെ നീ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം. All that remains. Your punishment made manifest. ഒപ്പു എന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടോട്ട് ചെയ്തു. എന്നെ വീണ്ടും വൺഷോട്ട് ചെയ്തു. സാറേ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് പറ്റും. എൻ്റെ ഡി പി എസ് റെഡാണ് വോയിസ്. പോരടാ. ഹീലുണ്ടോ? അയ്യോ ടു ലേറ്റ്. കുഴപ്പമില്ല, പെൻറ്റ് മതി. Sun and moon have set. Only ruin remains. കുഴപ്പമില്ല, പേരിട്ട് മാത്രം മതി. Ow. Has been extinguished. Let's light it up. Everybody stand back. ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഔട്ട് മെന്യൂവർ ചെയ്താൽ മതി. Take me up. Open fire. Sundown is only the beginning. എത്രടാ അത്? Your punishment made manifest. നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവള്. ഗെറ്റ് ഐ ഫ്രീ. ഓ ഷിറ്റ്, അവിടെ നിന്ന് ഡാമേജ് ചെയ്തു. അയ്യോ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. ഞാൻ നടന്നെടുത്തോട്ടെ. കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒരു പോപ്കോണൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടില്ല. പറഞ്ഞേ
ഞാൻ റിവൈവ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓ വേണ്ട സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ലീവ് ടാലന്റുള്ള ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓ ട്രോൺ സ്റ്റോമേൻ അല്ലേ ലീവ് ചെയ്ത് പറ്റും. നീ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ശരി, ഹീൽ ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല ബുദ്ധിയാണ്. ഞാനും പോയി ഹീൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ അടിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ ഫൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇല്ല, ഒറിജിനൽ ഫൈറ്റ് എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ. മറ്റേ എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആഴ്ചയിൽ, അങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? ചെയ്യാം. obtained from crafting bench conversion tab. വേറെ ടാബ് നോക്കട്ടെ. സെയിം ബോസിന്റെ തന്നെ 3 മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ എടുത്തിട്ടാണ്. Benny's adventure team, assemble! നോർമൽ അറ്റാക്ക് അല്ലേ കൂട്ടേണ്ടത്? യെസ്. അറ്റാക്ക് 7 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആട്രിബ്യൂട്ട് അത്ര പോരാ. 51-78 ഡാമേജ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട് തന്നെ വേണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അസെൻഷൻ അടിക്കാൻ പോകാം, ബൈക്കിന് അടിക്കാൻ പോകാം. എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? മറ്റേ ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓ ലെഗറ്റസ് കോലോ. ഓക്കെ. നിനക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് സ്നെഷ്നായ പോണം ബോയ്സ്. അവിടെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല, ഇതുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് നീ വിട്ടോ. ഓക്കെ ശരി. അല്ല എന്നെ മറ്റേ പൈമൺ സമ്മതിക്കൂലടാ. പോയി ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് കളിയടാ. ഓ ഞാൻ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സുഖമല്ലേ ഇപ്പൊരു? അയ്യോ, എന്റെ ഓരോന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി കൊന്നോളൂ. പിള്ളേർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Catch me. ഷീൽഡുണ്ട്. Catch me. This is Catch me. solidify. It's showtime. Attaboy. സീൻ കേട്ടാ. ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുമോ? ഞാൻ സോങ്ങിലേക്ക് പകരം ഇവിടെ എടുക്കട്ടെ. പൊക്കൊന്നും എടുക്കട്ടെ. നിന്റെ ജിയോ ഇല്ലേ? രണ്ടും ജിയോ ആണ്, എന്നാലും
നീ എടുക്കല എടുത്തോ. ഇതില്ല, മറ്റേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആളിങ്ങനെ അൾട്ടടിച്ചാലേ ഹീലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിൻചുനെ എടുക്കണോ? സിങ്ചോ ഇത് തന്നെ ഇവക്ക് കൂട്ട്. സിങ്ചോയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവക്ക് മറ്റേ വേപ്പറൈസിന് കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. ഡിലൂക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ അടിയൊന്നും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മള് പണ്ട് ഡിലൂക്കും എന്തുവാ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഷിൻചു Catch me. കൂറ്റാവൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ആ ടാക്ടിക്ക് ഇവിടെ നടക്കൂല. കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാ അടിയും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇന്റേണൽ കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. Let's roll. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യെലാൻ്റെ പകരം മോണ എടുക്കുന്നത്. Advance. Everyone on me. Order guide. Oh, coming through. Attaboy. നൈസ്. Overruled. Charge. Everlasting. Rally. Follow my lead. Don't try to Ow. rush your enemy. നൈസ്റാ. It's showtime. അതെന്താ എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും, അതെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അൺലോക്ക് ആടാ. ഓ 6 എത്രയും കൂടെ വേണം. ഓ ഇനി എനിക്ക് 14 കൂടെ മതിടാ. അതുള്ള മതി ഇതൊക്കെ. 14 എന്ന് പറയുമ്പം 4 വട്ടം കളിക്കണം. Wow. ഉണ്ട്. വാ ഊഗി. എണീറാ മയിലേ. ആവ്. അയ്യോ അതില് നമുക്ക് Let's this is order. This is where ആവ്. Solidify. Press the advantage. Oh, coming through. Order guide you. Attaboy. overruled. Advance. എടാ ഓടിക്കളഞ്ഞേ. Can't catch me. എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. അതോ Rally. Everlasting as the moon. Transfixed. Who wants some of this? മറ്റേ സാധനം കിട്ടിയ കളിയാ. സാധനം മറ്റേ ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സ് വലുതാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അടിച്ചു. ഓ 4 എന്ന് പറയുമ്പം 4 × 4 160. Come on, brother. We need to hit you. പെട്ടെന്ന് വരൂ. Stabilize. Overruled. Let's roll. Attaboy. Pull in. Everyone on me. Order guide. Showtime. Stabilize. This is order. Who wants some of this? This Let's is roll. where laid bare. ഇന്നലെ അർലക്കിനെ ഇട്ട് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ബിൽഡാക്കി. എന്നാ പഴയ ഇനി 8 എണ്ണം കൂടെ. ഞാൻ കുറച്ച് അഹങ്കാരം കാണിക്കണം. You never know what. ആ
Welcome back, old Kyoken. Transfixed. Subscribers, this is your old Kyoken. I will have order. As a good night show. Laid bare. Witness my This is order. ഓ നീ അടിച്ചിട്ടാ Rally. അവിടെ ഈ വന്നില്ലടാ. ഇങ്ങോട്ടാണ് ബ്രോ ഓടുന്നേ. Solidify. എന്താടാ ഡെവല് മതി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയിരിക്കുന്ന വെപ്പൺ ഏതാ? സ്കൈവേർഡ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർ. എനിക്ക് 5 രണ്ടെണ്ണം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ Stay alive. laid bare. Time to clean up. I must leave no stone unturned. Someone needs everlasting as the moon. Transfixed. I will have order. Gather. Leave it up to me. As a dutiful maid will. Laid bare. Witness my rise. Overruled. I must leave no stone unturned. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കളി. ഇവിടെ തന്നെ ഹീലാവും അല്ലേ? ആര് നോല ആരിലൊക്കെയാണോ? ആൾട്ടടിച്ച ഹീലോ. ഈ ഹൂട്ടാവിനെ പോലെ സെയിം. Solidify. Order guide. Steady as stone. Everyone on me. Time to clean up. ഓ 47 കെ, യെസ് 41 കെ. നൈസ്. I'll catch up. I must leave no stone unturned. Someone needs overruled. Advance. Someone has a good night show. I'll catch up. Leave it up to me. നൈസ്. Laid bare. എടാ നോളിന് ഒരു അടി 18, 20. 30 അടി. ആറിലൊക്കെ എടുത്തു. ലാസ്റ്റത്തെ ഹിറ്റ് 31, 32 ഒക്കെ അടിക്കും. ബഫൊന്നുമില്ല, ഈ ഗോറോ ബഫ് മാത്രം വെച്ച്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആർക്കും ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റും. നീ അപ്പൊ ഏതാ കളിക്കാണോ? നാറ്റ്ലാനാ? ഫോൺടൈൻ. ഓ ബൈ ദ ബൈ, ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നിന്നൊന്ന് വിറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് Follow my lead. നിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഊറ്റുകയാണ്. അതെന്തോ? നീ പൂ പറിക്കാൻ പോണോ? ഷുവർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലോറാൻ്റെ അടുത്ത് തരാം.
പിന്നെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഇവിടെ 2 ഇതാ അങ്ങോട്ട്. കയറണം. ഈ ഏരിയയിൽ കയറുന്നു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ, അത് വേറെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് വേറെ ഇതല്ല. തോന്നിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കണ്ടോ? പക്ഷെ അതാണോ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെയും കയറുന്നു. മറ്റേ അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കേവ് കാർ? നമ്മള് പറന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ല, നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയ ഇങ്ങോട്ടാണ്. നീ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ടെലിപ്പോർട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്താണ്. ഏതാണിതോ? നീ ഇപ്പൊ പോണ ആവശ്യം വരും. അതെ അതെ അതെ. എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ. നീ ഉണ്ട്. എടുത്തിട്ട് വരൂ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർ വരുന്നത് പോലെ. എവിടെ ഇതുണ്ടല്ലേ? ഹൈഡ്രോക്യുലസ്. ഓ, ഇതിനകത്താണോ നോർമൽ? ഹൈഡ്രോകുലുസ്. ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി നിനക്ക് പ്രൈമോജം കിട്ടും. എവിടെ? അവിടെ ഉണ്ടോ? അപ്പം നീങ്ങണില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹൈഡ്രോ വെച്ചടിക്കണോ? അതാണോ? ഇനി നിനക്ക് ഇവിടെ മാപ്പിൽ മറ്റേ ചെടി എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? മാപ്പില് ചെടി. അയ്യോ, ആള് മറപ്പോയി. എൻ്റെ ഓഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാണല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി കാണിക്കണല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ മാപ്പിന്റെ അപ്പുറം പോകും. നീ ഓടിപ്പോയി അടുത്ത ടെലിപ്പോർട്ട് പോകണോക്ക്. ഏതാണ് നീ പോണ? ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള. അത് മറ്റേ ആ സ്റ്റാച്യൂടെ അടുത്തുള്ളല്ലേ? ആ സ്റ്റാച്യൂന്റെ അടുത്തുള്ള. ഓക്കെ. ഒരു 45 45. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടടാ. ഓർക്കുന്നില്ല അത് ഏത് ഭാഗത്താണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തോ. നീയും ട്രാക്ക് ചെയ്തേ. എന്റെ അസെൻഷൻ ലിമിറ്റ് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ബിൽഡിൽ തന്നെ ഇമാതിരി അടി
പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഒരു 20K കിട്ടണമെങ്കിൽ എടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ആ നീ നിൽക്കണ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ബ്ലൂ സർക്കിളല്ലേ നിനക്ക് വരുന്നത്? അപ്പൊ നീ എന്തിനാ ഈ ടെലപ്പോർട്ടർ ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞു? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, എളുപ്പത്തിന് അവിടെ നീ വരാല്ലോ. അയ്യോ, പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴി എന്തോ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുല്ല്. ഓ, ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ചുമ്മാ സൈഡിൽ കൂടി പറന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയും ഒരു പർപ്പിൾ മുടിയുള്ള ഒരുത്തനും റെഡ് മുടിയുള്ള ഒരുത്തനും. എന്ത് കഷ്ടപടി. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരെണ്ണം. ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരെണ്ണം. വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റക്കായി കിടക്കുക. ഓ, അതോടി പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവര് വീണ്ടും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എടാ അത് പോയി. എന്തൊരു കഷ്ടോടെ. ഫൈനലി ഒപ്പൊപ്പോ. എടാ നീ നിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്. ഓടി പിടിക്കവളയാ. ശരിയടാ. ഇനി എവിടെയാ ഉള്ളേ? ഫോണ്ടെയിനില് മറ്റേ മെയിൻ ഏരിയയിലുണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അത് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്? മറ്റേ വെള്ളത്തിലോട്ടോ? നീ അങ്ങോട്ട് പോയ? ഓ, നീ അവിടെ പോയാ? നീ എവിടെ പോണേ? ഞാനല്ലേ അങ്ങോട്ട് വരാം. അല്ല, അവിടെ രണ്ടിടത്തുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് വരാം. അത് ശരി. ടെലപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞേ കൊള്ളാർന്ന്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ നീ ഇവിടെ വന്നു. ഓ, ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മതിലാണല്ലേ. ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പൂപ്പന്റെ സ്ഥലമാണ്. നീ ഇവിടെ അടുത്തോട്ട് പോവല്ലേ. അവിടെ ഒരു അപ്പൂപ്പനുണ്ട്, അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവല്ലേ. ഓക്കേ. അപ്പൂപ്പനൊരു ശല്യമാണ്. കളവന്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കളവനെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, മറ്റേ പട്ടിയെ പിടിച്ചോണ്ട് വരണമെന്ന്? അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ചെന്നതാവോ? ഒരു കാരണവശാലും നീ പോരുത്. നീ ഇവിടെ പട്ടിയോടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എത്തിച്ചാ? ഓ, പൊളി. നീ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ഞാനും ഇതേപോലെ പൂ വർക്ക് ഒരു സമയം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാമിന കുറയാത്തൊരു ക്യാരക്ടറിനെ വേണം. ഇവിടെടാ. ഞാൻ നിൽക്കണോട് തീർന്നില്ല, ഇനിയുണ്ടോ? ഇനി മോള്. ഇല്ലടാ, ഈ വട്ടത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അല്ല, എനിക്കിതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചതാ. ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കണോട്. അത് ഈ വട്ടത്തിനകത്താണ്. അതായിരിക്കും ഫൈനൽ. ഇനിയുണ്ട്. അല്ല, ഇനിയുണ്ട്. ഇത് ഒഴിക്കുന്നു.
നേരെ ടീ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓ ഒരുമിച്ചെത്തി. അത് താഴെയാണോ മുകളിലാണോ? താഴെ ആയിരിക്കുമല്ലേ? ആ താഴെയാണ്. താഴെയാണോ? നമ്മൾ രണ്ട് വഴിക്കാണ് പോയത്. എടാ നീ അപ്പുറത്തല്ലേ പോയല്ലേ? ലക്ഷറി ജസ്റ്റ് തുറക്കണ്ടേ? മറ്റേ സാധനം ചെയ്യണ്ടേ? എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റർ. ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇവിടെ enter ഉണ്ട്. അയ്യോ എൻ്റെ അടുത്ത് എറിഞ്ഞ്. ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ ആകാശത്തോടെ എത്തി. Loaded. നിന്നെ കാണാനില്ലടാ. ഞാൻ എന്താ ആകാശത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാവും. Ready. പറ്റൂലടാ. എടാ എന്തോ ചെസ്റ്റ് ഓർന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റർ ആയി. രണ്ടും എൻ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ താഴോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ താഴെ എത്തി. If these items are unclaimed, എടാ മണ്ടയിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. ഇവിടെ എൻ്റർ അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ എൻ്റർ അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ ഞാൻ വീട് പോയി. അതെനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ഇവിടെ എന്തോ മൂവ് ആണെന്ന്. നീ വാ. എനിക്ക് പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി വാങ്ങി. നീ ഇത് രണ്ടോട്ട് അടിച്ചടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണം. നീ എങ്ങോട്ടാ പോയ? നീ കേറി വാ. ഓക്കെ അതന്നെ വാ. നീ അങ്ങോട്ട് പോ. അങ്ങറ്റം പോലെ പോ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനടിക്കണം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും അടിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. ഓ വണ്ടിയുള്ളവർക്ക് എന്തോ ആവാമല്ലോ. ഇനി ഒരെണ്ണോടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് എൻട്രി അടിക്കാൻ. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവണം. എന്താണെന്നറിയില്ല. പയ്യെ നോട്ട് കിട്ടും. അത് കിട്ടാത്ത ഞാൻ എൻ്റർ ആവുന്നില്ല. വീണ്ടും രണ്ടാമത്. നീ താഴോട്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ പോണ വഴിയല്ല. ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഓക്കെ പ്രീമോ ജെംസ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട്. സ്റ്റിക്കി പോണായി പറയും. ക്ലിയർ ആയി പോയി. ഇനി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇനി ഇതാ തൊട്ടപ്പുറത്തോ? നേരെ ഇങ്ങോട്ട്. ഇനി ഉണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ. ഇനി അപ്പുറം. അയ്യോ കഴിഞ്ഞു. ഇതെവിടെ? ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ആ ഫോണ്ടൈൻ്റെ അറ്റത്തുള്ളത് അവിടെ. അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോണേന്ന് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെ പോയെന്നറിയാവോ? ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ അറ്റം പിടിച്ചാണ് പോയത്. ഓ സൈഡിൽ കൂടി പോയാ? ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പക്ഷെ പോയത്. അകത്തോട്ടല്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ വാട്ടർ വേ ഫോളോ ചെയ്താണോ? ആ വാട്ടർ വേ എന്തോ ഫോളോ ചെയ്താണ് ഞാൻ പോയത്. ഇതും അതിലാണല്ലോ. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ പോയി എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മെയിൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങോട്ട്? ഇവിടെ
ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടാ പോയത്. ശരി. ഓക്കെ, ഈ ഡോർ തുറന്നാൽ മതിയോ? കോൾ ലിഫ്റ്റ്. ലിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബോയ്സ്. വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഉണ്ട്. ശരി. ലിഫ്റ്റ് വരുമോ? എങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ടില്ല. അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ അറ്റം പിടിച്ചങ്ങ് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി കേട്ടാ. ആ ഏജന്റിന് എപ്പോ കിട്ടും? ഇത് നാട്ടിലാനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ, താഴെ എയർപോർട്ട്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എന്റെ ഉണ്ടോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടാസ്കിന് എടുത്താ ഇല്ല നാട്ടിലാനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ആർക്കൊണ്ണം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മൗവിക്ക ബൈക്കുള്ളവള്. നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ സ്പാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളത്. അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ആടാ, ഇവിടെ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, താഴെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാധനങ്ങള്. താഴെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? ഞാൻ അതൊക്കെയാണ് വന്നേ. ഇവിടെ റോബോട്ട് പട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ 3-4 ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. നൈസ്. ഇവിടെ മതി തീർന്നു. ഓ, നെവർ മൈൻഡ്. എനിക്ക് മറ്റേ ഇതുകൂടെ മതി. 23 വേണം, 4 എണ്ണങ്ങളാണ്. നേരെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് പോട്ടെ. Nice. 3 വേണം. Yes. Thank you, Prayaka. Thank you. Never mind. Into the shed. In the world, ഞാൻ ഒരു വിഷയം അടിച്ചിരിക്കുക. ലക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് 50 ചെയ്യാൻ തോറ്റ്. 100 വിഷയം കണ്ടെടുത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ. 4 സ്റ്റാർ കിട്ടി. ഓ, ഡോറിയെ കിട്ടി കേട്ടോ. ആണല്ലേ? നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു അടിച്ചപ്പോഴല്ലേ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് തന്നെ. നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നോ? പോടാ. ശരി, സംഭവം ഓഡറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നീ സ്നെഷ്നായ പോണം. സീനില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. നീ എന്തായാലും ആർക്കും കളിക്കാൻ പോവല്ലേ? ഓക്കെ, ബൈ. നീ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ കോൺക്വസ്റ്റിൽ കയറാൻ പോണു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ്. എക്സ്പെഡിഷൻ റിവാർഡൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട. എന്തൊക്കെ
ഓക്കെ ആർലക്കീന 51 അതൊന്ന് കൂട്ടാം. ഏയ് മാപ്പ് അൺലോക്ക് ചെയ്തു. പുതിയ മാപ്പ് അൺലോക്ക് ചെയ്തോ നീ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായല്ലോ. അച്ചീവ്മെന്റ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈഫ് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചേ. ഓക്കേ. അയ്യോ Add as. Thank you for hold on 1 second. Okay. at the ready. Let's fly. Sounds like you made a ton of progress today. It's good that everything's going. Next step is to head back to the theater and get a clear answer from Odette. Either way, Paimon doesn't get the sense that she's a bad person. Sure, she might have done some pretty extreme things, but maybe this is going too far, but like, with everything why leave a letter when she could, well, we know there are plenty of other ways to keep people in line, right? So, if it is her, she's got some, yeah! Well, all you can do is follow the facts wherever they lead. No change, really. But that thing Paimon told you about yesterday? Hearing you talk about your day makes Paimon... Yeah, I wish you could be there too. I'm not used to adventuring Guess it's just one of those things. If Odette is Lelik, she may well have inside information on Project Stuja. Her father was involved with the project's early implementation and tragically died in the process. Now, she's dedicated herself to bringing it to an end. It's hard to imagine she could have gotten this far without knowing anything at all about the Tsaritsa's true intentions. When she spoke to us as a member of the Fatui, how much did she let on? Only time will tell. Hey look! It's snowing! Could be a tough day ahead. Oh, that's it. That works. All right.
Yeah. Let's fly. Oh, is this like a big quest? Oh. Saving. Okay. What's the recommended? Oh, okay. What is happening? Ooh, it sure is cold today. Here to see Odette? I just need to see your tickets for the preview. Perfect. Thank you. I'll hold on to your tickets. Oh. What is that face? I think I'll leave the Lelic question until after the show's over. Child said he was originally going to come with Tonya. So, is there anyone here who looks like a Tonya? Let's see. It's a small audience. Makes sense for a preview. But wait. Mr. Chuganov's back again by the looks of it. Oh, and is that Mitya? And that Fatui officer, Valeri. Guess Oh no. It looks like the show's starting and I still haven't found Tonya. Okay. Oh. Power cut. Bad time for load shedding. Hello, members of the audience. I'm a staff member. Today's performance was a very special one for us. As it marks to commemorate this occasion, we would love to take a group photo of the cast. Oh. All right, everyone, huddle in a little more. Now, look at the camera. 1, 2. Are you quite satisfied, Mr. Energy Scientist? I rather hope you don't have any other escape plans to add to my workload today. Oh, that guy's character model looks good. What are you talking about, Sarge? This was simply my way of inviting you to watch Miss Odette's new show with me. And wasn't the performance spectacular? In the future, I heartily encourage you to take a leaf out of my book. Find some It was indeed a fine performance, but I must correct you on one point. This is not time out. Working hours and non-working hours are just a social Wow. construct. Human technology can never advance if we're too... May we leave? Already? I mean, I was kinda hoping to soak up the atmosphere for a little longer, but... Off we go then, Sarge. Back to the land of working hours. Oh, Lead the way. is that Onya? That has to be her. Okay.
She's the only person in the audience around Tonya's age. Excuse me, are you Tonya? Your brother's busy today, so I took his ticket. Don't worry about him, he's fine. Oh, okay. Sorry for the trouble. What's wrong? Are you sick? No, I'm fine. Maybe she caught a cold on the way here because of the weather. I haven't seen snow like this in a long, long time. I know. It's completely white out there. You can barely see a thing. I've never seen... Let's wait it out for now. You'd be lucky not to freeze to death in this weather. Well, look at that. Maybe we shouldn't be in such a rush to get back. Let's wait and see. Why do you need to take it so seriously? Fate has given us this wonderful chance to take a break. We owe it to ourselves to make... Come to think of it, there's a small inn not far from here that always... I know the route well. Shall I head over and borrow a few blankets? Sir, there's really no need to go to all that trouble. Hey, it's no trouble at all. Wait here, I'll be right back. What a kind gentleman. Very good. My wife and daughter are waiting for me at home, so I shall be heading back as... So... Are you expecting... Don't worry about that. I made arrangements in advance. Should I not return to the Armory Palace within 3.5, they will escort us back. You are one of our key military personnel, so... Operation Showtime? So, wait. Every single time you... I gotta say, you've really turned this into quite a moral dilemma for me. It's snowing pretty hard out there. I think you should stay here for now. You seem a little under the weather. Sure. My brother might come pick me up in a bit. Time to get to work. I should head backstage and find Odette. Excuse me, are you looking for someone? No. Yeah. Is there a difference? Ah, a fan, I'm guessing? Today is just a dress rehearsal. Sorry, but that area is... Bad timing, I guess. Well, I might have... What happened to the gentleman who went to fetch the blankets? I was thinking the same thing. It's still... Whatever the reason for his delay, I must say I hate nothing more than people who make empty promises and fail to... well, I have to treat my employees like that on occasion, but... You seem anxious, Mr. It's been nearly 4 hours since I left the army. They know how much I despise tardiness and disrupted plans. There's simply no reason that they shouldn't have shown up by now. Surely a snowstorm like this one counts as such. Few things in this world can stop the Snezhnayan army, Mr. Mitya. Why don't you go out and take a look? They might be right outside. An absurd hypothesis. I have no intention of leaving your side for even a moment until I... This doesn't look like an ordinary snowstorm to me. That guy who left earlier. It looked like he just vanished into thin air. Either that, or... A man-eating snowstorm? Come on. Night hasn't even... Traveler, didn't know you were coming today. How come you didn't say anything? Oh, right. I assumed... Whoa, that's quite a snowstorm out there. I've been working backstage this whole time. Is weather like this rare, even in... Yeah, snow like this. I'm sure I've seen it out in the wild before, but never... Actually, I take that back. I don't think I've seen snow this bad even in the wild. This is... something else. If even Alosha thinks snow like this isn't normal... We can't stay cooped up here forever. Someone needs to go out and take a... No need. I have plenty of experience with snowstorms. Okay, buddy. Everyone by the door. Careful not to let the snow soak into your shoes. In a snowstorm, you gotta look after your toes above all else. Heading out, my man? Be careful. Thanks for the advice. I am planning to be careful. He's back! He's back! How was it? Did you see any soldiers patrolling the air? Something about this storm isn't right. There's no one out there. I didn't see a single soul. This isn't your average snowstorm. I suspect it might be related to recent events.
Are you serious? So all of us are trapped here now. You want to go outside and see? I, for one, am... This just turned from a minor delay into a major hassle. We can only hope that our friend who went to fetch the blankets just ditched us and went home. Is it really that bad? But my daughter, I won't be able to read her. Huh? What are you all still doing here? Whoa! It's snowing hard. So now we're stuck here? Oh, this is terrible. On the bright side, the theater's always well stocked with supplies. At least, I assume that's alright? Fine by me. This seems like a sensible backup plan under the circumstances. My thanks to the theater for being so... What are you staring outside and praying for, my man? You anxious to get home too? Oh, your majesty the Tsaritsa, I beg you, please do not let tonight's snowstorm stop. What? This is a golden opportunity to spend the night under the same roof as the two top stars in all of Snezhnaya. I think I've changed my mind. Sir, if you so much as look at us funny, you'll be seeing stars in a whole other way. Behave yourself, or you'll be begging for that blizzard. It's getting colder. We need to keep the indoor temperature up. Close the door and lock it tight. Oh, okay. Oh. I think I already did that. And then there's the aristocrats. Easiest of all to because nothing horrifies them more than the thought of a cheap, coarse rope leaving creases on their precious million Mora coat. Unexpected, but funny nonetheless. Well, look at that. I got myself a new listener. Hey there. Let me introduce myself. The name's Shram, and I'm a mercenary. The kind that gets paid to do odd jobs for rich folk. And I am Chuganov, an entrepreneur. If my name is unfamiliar to you, you will no doubt have heard of my... Are you really that famous, Mr. Chuganov? Excuse me? Is that... Oh, I have to... Telling a famous person that you don't know them is like the biggest insult they can hear. How are you feeling? Works every time. I'm fine. Sorry to worry you. I'm used to it by this point. Child must take great care of his sister. He's never mentioned Tonia's illness, though. You know, I actually find stuck in a strange place thanks to a snowstorm. Having to spend the night with a bunch of interesting characters. It's... exactly. It's like one of those stories where an ordinary school trip... Okay. Look after yourself. Otherwise, your brother will come after me. My husband has... That's the price of marrying into wealth. You'll get used... Oh. Hello? Oh, this one doesn't open.
This is highly irregular. A delay of over an hour during an operation like this theoretically warrants a Harbinger-level response. Sarge, the day you learned to let go and just enjoy... Why, hello, sir. I believe you were the one sitting... Any friend of the theater's star performers is a friend of mine. It's a pleasure to meet. Greetings. Major Valeri, head of the Special Assignments Battalion. Armory Palace Royal Grenadier Guards. First, I am here to ensure Mr. Mitia's personal safety. Please let me know if I can be of... Mr. Traveler, I cannot help but notice that Miss Odette is stealing glances at me. Any idea what that could be about? I've racked my brains, but I can't think of anything I might have done to offend her. Perhaps she noticed me spacing out during her performance? So, Mr. Mitia, is your work related to project... Yes, that's right. The higher-ups in the Fatui transferred me from the Energy Commission to the Armory Palace because they wanted me... Really? I can't even talk about that? Pretty sure it counts as part of my private life. All right, I won't say anything. Sorry, Traveler. I don't think it's ever been this lively backstage before. Hey, have you seen Chuganov? I heard he was coming today. Have you spoken to him at all? We literally just did. This could be just the chance we... Yeah, I gotta figure out a way to coax some more intel out of him. For the Rokad, or just... There are other people around. Don't say the R word. Oh shit, okay. Oh, whoops. I have to say, even though I couldn't agree more. Especially considering the weight of the subject. Do you think we were coming on too strong? What about you? What did you think of today's performance? Oh shit. I don't know, what should I say? Huh. That's actually a more insightful critique than I was expecting. My mother would agree. She's always thought, I'll make sure to save a ticket for you when the show's performance ready. This doesn't seem like the time or place to bring up the subject of Lelik. So unfair. Talk about double standards. What? And now it looks like I've been spotted. You know Mitia too? No, I don't. I just have a feeling that he might be dangerous. Okay. How's it looking, Alosha? No change from this afternoon. Heavy snow with no sign of slowing. May I have your attention, please? The storm is unlikely to stop tonight. We at the theater owe everyone here a duty of care. Therefore, we strongly suggest that you stay on site overnight and avoid going outside unless absolutely necessary. Look at this guy. He's trying so hard to be the main character. In a few short moments, we'll give you a tour of the theater's various quarters. You can choose to sleep in the VIP room, the office, or backstage. Or on the stage if you'd prefer. We won't mind. I'll pass on sleeping on the stage. What if the snow is stopped by Look at this guy. The early birds in the audience might think we're part of some experimental new show. A drama about sleeping? That could be fun. Maybe we could come up with a title for the production. What? Gotta admit, I didn't... Anyone who doesn't wish to sleep on the stage, please follow... I guess I'll call it a night. Though I feel like I won't sleep very well without Paimon here. I'm sure she'll be worried that I haven't made it back yet. I wonder if she's feeling any better yet. At least she hasn't been getting any worse. What the... Huh? Ah, finally. Welcome back to the world of the living, lazy bones. I was about to wake you.
The black mist is almost on us. Still waking up, huh? You know, the black mist. It's been chasing us from below ever since we were born. You're just... Come on. Let's keep heading up. Here... What's going on? That black mist down there is creeping me out. The black mist cultists believe that being swallowed by the black mist leads to everlasting peace. But if you ask me, they're just lying to themselves. We're the only heretics left. The only ones who refuse to give in. We have to keep going. Oh. But how do you actually know that they're wrong? Dangerous question there, Torgov. The moment your faith wavers, you start a chain reaction that ends in the collapse of your will. Put the question out of your mind. Stay strong and believe that the black mist means certain death. Okay, but it's not my mind that's... I can't do this anymore. All this will pass eventually, I promise. Keep fighting. It will be... You accuse the Black Mist cultists of being liars. But you're lying too. The cult of the Black Mist has poisoned your mind, Sobolova. Are you thinking of giving up as... I am. I think I'll take... As much as I detest the Black Mist... Then I bid you both farewell. Let me put my personal opinions aside for a moment and say, fate always appears so impossibly complicated. But at moments like this, its raw simplicity is laid bare. I haven't seen it. Their fate was sealed from the instant they entertained doubt. From then on, the outcome was both inevitable and irreversible. Torgov and Sobolova are gone. I never thought the day would come when even they would be swallowed by the black... Yes, this happens from time to time. But it won't be long before the Black Mist starts chasing survivors. Well, we should make the most of... Huh? What is it, Chuganov? Is it morning already? Sounds like it's coming So from it was next a door. dream. I should check and see what's going on. Don't look, Miss Tonya. Stay here. Oh. What happened to them? Oh. Oh shit. These two people have passed away. And the strange thing is that somehow... Oh, okay. I knew this was going to happen. Have I seen this moment before? Or did I... Let me take a look. No vital signs in either of them. They're dead. The cause of death, however, remains unclear. No wounds on the... But just last night, they were chatting and joking away. Could they have had pre-existing medical conditions? Even then, the odds of them both... It's hard to believe that they died of natural causes. Nor does this appear to be a suicide. Who was the first to discover the bodies? It was me. But these deaths have nothing to do with me, officer. Then I noticed that the door to this room was open, and it looked like there was a man and woman inside. I just went over to see... I can corroborate this. I was doing my morning exercises near the stage. When I saw him, I can also confirm that I didn't see a single person approach that room before him. The snowstorm was raging all night, and it's still going now. There's no way someone could have come in from out... You mean an intruder? No, not possible. I slept by the door last night as a precaution. Everyone, split into pairs and search the theater for anyone in hiding, or any signs of suspicious activity. I'll follow up with a full search of my own shortly. Okay. Nothing on your end? Backstage is clear. No signs of suspicious activity. We checked the basement. Also clear. I don't think there's anywhere here that a living person could hide. Are we certain that the theater doesn't have a back door?
No, there's nothing like that. If people were sneaking in through some secret tunnel to avoid buying a ticket, I also checked the windows. All of them are locked from... It sounds like we can safely rule out the intruder theory. If anyone came in during the night in this weather, there'd be no way for them to avoid leaving footprints or water stains. This can only mean one thing. It's like one of those murder mysteries you see in novels and plays, isn't it? The ones where the killer is... We can't quite jump to that conclusion just yet. Could he be right? It's hard to imagine something like that happening in real life. Set in a theater during a snowstorm. A murder takes place, and the killer is among us. Oh, he said the thing. Such a classic trope that it seems unbelievable. Looking at who the killer targeted, and the clean entry and exit, it all adds up. What? I know what this is. What is? What have you figured? Both victims were wealthy, well-known local merchants. And the door was deliberately left open. Such ruthless methods. This was your doing, wasn't it? Lelik. Hello. Lelik? You. What's up? Endai bro. You mean Lelik is among us? And he's the killer? കുറച്ച് റൂയിങ് ഗോഡ്സിനെ കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Lelik. I know this code name. Member of the Rokot, anti-Project Stuzha. Always works alone. I've read the case files at the... Walk me through your reasoning, Mr. Chuganov. What now, huh? What now, Lelik? What more do you want from me? I already voted against Project Stuzha at the Snezhnaya. You snuck into my house the other day while I was asleep. Letter. And I did all that you asked. But Project Stuzha cannot be so easily shaken. Not with the rooster in charge. So he really was threatened by Lelik. Hello guys, hi people watching. If you are new to the channel, please consider subscribing. Now you're resorting to murder to threaten me. Isn't that right? Sorry, 62. I knew it. 62 is enough. The lives of the wealthy are but refuge. No need of 69. Show yourself. Harlequin 45 crit rate le Tell me. I'll do whatever you want. Just stop playing these mind games. Was this really Lelik's doing? Would Odette really do something like this? Odette psychopath ആയിരുന്നോ? If Odette really is Lelik, this seems out of character. But then again, how well do I'm probably the only one here with a compelling theory about Lelik's true identity. But if I reveal it now, I'll be putting Odette in the line of fire. What should I do? I don't think it's likely that Lelik killed anyone. At least from the stories I've heard, he's never killed anyone before. And his name has never come up in connection. Besides, even if Lelik did want to threaten you, why resort to such an extreme and roundabout method? Vodyanitsa doesn't know that Lelik might be Odette. Miss Vodyanitsa. Defense? Oh, no, it's just... Nice t-shirt, I'm man. worried that we're jumping to conclusions here. What? So I wanted to share my point of view. Nice t-shirt, man. Also, I don't T-shirt, think the oh, Rokot this is is as so bad as old, you're man. making it out to be. I have Puma on my chest. കാണാം. അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല. സ്ട്രീമിൽ ലേറ്റ് ആണോ? സ്ട്രീമിൽ ലേറ്റ്. Yes, Puma If you think I'm so wrong, what's your theory then, Why don't you tell... The case is still evolving, Mr. Chuganov. Please do not prevent others. Even so, there's no denying that the recent threat received by Mr. Chuganov may well be an... So there's still a good I can't do this anymore. I don't care. Whoa, take a beat. We all know it's far too dangerous out there. Even the soldiers couldn't get to us. Go out that door, and you might not live to tell and whoever this Lelik is, they're surely not going to murder anyone in broad daylight. As much as I regret having to say this, I'd like everyone to cooperate and refrain from exiting the premises until further, because as things stand, every one of us is now a suspect. Unless anyone has further information to share, let's adjourn for now. Feel free to keep searching for clues, but make sure you don't...
പറക്ക്. ഇല്ല വീല ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഒന്നുമില്ല. ചെയ്തോ രണ്ടുപേര് ഡെഡായി പോയി. You're right. That was my bad. It was a knee-jerk reaction. I didn't think it through. Luckily, no one suspected. Oh, phew. It's... Since Vodianitsa and I were on the same page... Whoa. Are you serious? I don't know if this counts as gossip, but Odette? Really? Odette? Oh god, how dumb does this make me look? Lilac has been right under my nose this whole time, and I didn't notice a thing. Actually, it's exactly what you'd expect. Do you remember that all the days Sometimes, when we used hiding to in dream plain about sight is the Snezhnaya? best strategy. Yes, sir. And now that you mention it, the more I think about it, I the think more that was the sense name. it seems to make. What are we up to now? നമ്മൾ അന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അന്ന് എനിക്ക് 32 വയസ്സ്. Identities. She's my ഫൈനൽ coworker. ബോസ് അപ്പൊ മക്കളടുത്ത് മടിയിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, And also a Fatouche, അക്കൗണ്ട് member മക്കൾക്ക് of the കൊടുക്കാന്നൊക്കെ Rokat. പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Lilac. True. ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യാൻ It എത്ര must be എത്ര so ടൈം എടുക്കൂടാ exhausting. എന്തോ I just want to give her തീരാനാ? a hug. ഈ ഗെയിം? നോ ഐഡിയ. എനിക്ക് ആൻഡ്രിയ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ I guess since thought. I've always known her as a എങ്ങനെയാണെന്ന് member of എനിക്കറിയില്ല. the Fatui, it never even crossed my mind that she could be involved with the Rokat, let alone be Lilac. I don't understand. If she's with the Fatui, what reason could she have for being so opposed to Project Snezhnaya? Probably best if you ask her that in person. Well, since you waited until now to bring this up instead of announcing it to everyone earlier, does that mean we're... Yeah. Lilac may not follow orders from the Rokat leadership, but as far as I'm concerned, we need to confront her fate. Do you think she'd really admit to being Lilac? I don't know. We'll have to see how it goes. For now, we'll work on the assumption that she didn't kill anyone, and see how much she's willing to tell. Now's her chance. Odette's alone. Let's go. Hey, Odette. What is it, you guys? Shh. Keep your voice down. So, you're Lilac, aren't you? Alright, fine. You don't have to... None of us believes you kill innocent people. Whoever murdered those two... The Traveler was the first to figure out your identity. But he kept still. It's clear where the group consensus is heading. We're your colleagues, and we know what kind of person you are. So... Can you clue us in? Tell us everything. Alright. Yes, I'm Lilac. And no, I'm not the murderer. And thanks, Sure. but I don't need you to cover for me. Actually, I'm planning to reveal my... You're gonna reveal... That's right. I'll admit I was surprised at first when Shuganov guessed that I was here. But after taking some time to assess the situation and confirm where everyone stands, I don't believe I have anything to worry about. Are you Mr. Valeri! What? So...
Odette is... I don't know what game you're playing, but... It's just one identity. So what if it's exposed? I made my peace with this when I chose to become Lelik. But more importantly, I promise I am not the murderer. Which means that someone else is. So, if anyone still insists that I did this, otherwise, I suggest that you bite your tongue. Because if you really believe I killed 2 people without making a sound or leaving a trace... Is this really the truth, Miss Odette? Among Us ആണല്ലോ bro. That's confidence, all right. I believe you. Yes. ആരാണ് murderer എന്ന് നോക്കുക. Imposter. Imposter. A real no-nonsense attitude. I can see why Marion... Are you seriously buying this? Hey, officer! She just admitted to being Lelik. Aren't you going to do something about this? The animations on this guy. I do have one question, Miss Odette. If I didn't say anything, everyone would be focusing all their efforts on finding Lelik. And that is exactly what the real culprit wants. I don't want to be the scapegoat who lets... Despite all the accusations, she made the smart choice. A remarkable display of rational... She thought so far ahead. You've convinced me. Dealing with the murder case remains the top. Nevertheless, the group still considers you the prime suspect. I understand. You're welcome to keep an eye on me around the... Mr. Chuganov? For my wife and daughter's sake, I'll let you off the hook for now. But don't think you're forgiven for breaking me. Just wait till we get out of here, Lelik. We'll settle the score then. മനസ്സിലായി എന്തുപറ്റി? സിദ്ധാർത്ഥ് ഇവൻ കളിക്കാം ആരാ സിഡ്. Good work, Lelik guard team. And Lelik too. Here. Turns out Valeri knew about my exploits. So now I've been told I have to guard Lelik with him. Shouldn't you be facing my way if you're guarding me? At the moment, it looks more like you're my bodyguards. If the true culprit is indeed still at large, as you have claimed, we must keep our guard up against the... Don't worry, Tonya. We'll get... Once the snow stops, the officials will step in. But... once the snow stops... You're gonna miss us, huh? Well... Really, Miss Valeri? Aw, you're so cute, Tonya. All right, let's swear to it. I promise to give you the pass, and you promise. Don't indulge her, Tonya. You don't have to swear an oath over things like that. You really do get carried away sometimes. Hey, mind your own business. What? Don't be nervous, Miss Waterimp. Everyone's here. Excuse me? Do I look No. You sound nervous, lass. Oh. Wait, but how... Okay, plenty of people know that I'm a water imp, but still... Primary mode of expression. I've not... Well, it's just... We water imps tend to communicate our emotions to each other Water by singing, imp? rather Okay. than facial expressions. The emotions we convey through song take precedence over our facial expressions. So, we think that... I'm impressed, Shram. I didn't take you for a man of culture, but you're clearly right. It's not about being cultured or not. The thing is, this mode of expression, and yet, you're clearly human, Mr. Shrimp. It's really not the big deal you're making it out to be. I think I just have a knack for it. Anyway, we spent so much time together. Oh, I guess that makes sense. Still, the fact that you have a water... Hey, what are you implying? You're not... Heavens! Why would I do a thing like that? It's getting late. We should discuss our sleeping arrangements for tonight. It's a guard against the killer. Someone needs to keep watch. I suggest that we don't sleep in separate quarters tonight. As long as someone keeps an eye on... Are you saying that you wish to bet your life on Miss Odette? Nonsense. Then I propose the following arrangement for tonight. The Traveler, Odette, and I will form the Night Watch. We'll sleep in shifts, but 2 of us must be awake at any given time. An excellent idea. This allows us to handle the night watch while also keeping an eye on Lelik.
Meanwhile, the rule of taking shifts in pairs resolves the other issue. Namely that we can't necessarily trust the Traveler or Valeri either. I expect that plan took you quite some time to come up. Actually, our field combat manual outlines a similar approach. That being said, I must clarify that I harbor no disrespect towards you In fact, Lelik's numerous covert operations make fine textbook examples. I care less about respect and more about the fact that you just robbed me of 2/3 of my sleep tonight. I'm calling dibs on being the first to rest. Good night. 79 151 ഈ അടി അടിക്കുന്നത്. It's almost time. We should wake Odette. How are you faring? Oh, not going to argue with that. I'll take a quick nap. If you start to feel sleepy, wake me up anytime. It's finally time for Odette and I to share the night watch. Oh, she sleeps in her I costume. came here to get information from her in the first place. Maybe I should think about what questions I want to ask. He's just staring at her. How long are you gonna keep staring at me? Couldn't sleep. My mind's been running haywire. Plus, Traveler looks so there's good. something I've been meaning to talk to you about. I had a hunch that you wanted a conversation too. Let's take this chance to clear the air. I just had a simple question for you, really. It's Rosaline. In her final moments, did she have any last words or anything? I think she called us rats. Oh no. I see. Well, that was all. I have no... She was utterly ruthless in pursuing her goals. That kind of person should be hard to miss. And yet, even though I never approved of her methods, and she was an abrasive person... Oh, she told you. I guess that makes sense. I think she and Rosaline were on pretty... Yes. Rosaline wasn't the kind to gossip about this sort of thing. Not when I was a child. I had to join the Fatui for the sake... It was extremely grueling. And it didn't exactly come naturally to me. All I could do was... I was a newcomer who'd managed to make a good first impression on a harbinger. There was... pressure. Every day was a struggle against the cold, pain. After enduring all that, I've become almost immune to the sensation of pain. Surely, any child who had to experience that would grow to hate her lot in life. Don't you think? So, I put an equal amount of effort into my ballet. Because in my young mind, that was it was my way of telling her. The Fatui's demands and your expectations of me are not what I wish for. I think she probably blamed my poor performance in training on my passion for ballet. She knew my heart wasn't in it. One time, when I was secretly practicing a dance at night, I told her, "You don't deserve to watch the dance I learned from my mother." She looked stunned. I guess she was surprised that I lashed out first. But strangely enough, on that occasion, she wasn't fierce with me like she was during training. After that, she never interfered with my dancing or asked me how it was going. She never came to watch me dance again either. She was. But even now, whenever I take out this core Ignis, I can't help but think of that night. Of the look on her face. Sort of. Although gift might be too kind a term. This is her flame sealed within ice. A symbol of her favor, yes. She knew the location of every piece of core Ignis. If any recipient started acting suspiciously, she'd be... So, when news of Rosaline's death reached Snezhnaya, many people immediately crushed their core Ignis. It gave them a profound sense of... With my sensitivity to pain being as dull as it is, the warmth from this core Ignis is... I still wonder,
Did she really come to stop me that night? I wasn't sure, but I was scared. So I said some really awful things. I guess she didn't leave anything behind. Not that I expected her to. It's fine. It's just a bit of a shame that we couldn't settle our differences before the end. She did. Are you sure she was talking about this event? പുതിയ ആർക്കൺ ക്വസ്റ്റ് ആണ് ബ്രദർ. മെനങ്ങാന്നും കണ്ട് റിലീസായതേ ഉള്ളൂ. നീ സ്റ്റാർക്കിന്റെ അവിടെ കൂടി പോയി നോക്കാം. അവനും ഗെൻഷിൻ കളിക്കുക. നീ ഇപ്പൊ കളിക്കുമല്ലേ സ്റ്റാർക്കെ? ഏത് കോണ്ടേനാ? No, she didn't. So sad. I didn't even find out that she'd gone to Mondstadt until a while after she'd left. Wait. പാത്തു നേരത്തെ എന്റെ ലൈവിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ലൈവിൽ കുറച്ചേരം ഇരുന്നു. മറ്റേ ഊള കളിയല്ല, ഇത് കൊള്ളാന്ന്. എനിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. Okay. There's something I'm trying to figure out. I'm beginning to suspect that Paimon's mystery illness is being caused by the energy research behind Project Stuzha. Paimon's very important to me. Hi, God. So I have to get to the bottom of this. I figured that since you're Lelik, you might know something about all this. The ultimate goal of this energy experiment is to create a weapon for the final battle. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് ഗെൻഷിൻ ഓൺലി ആണോ എന്നാ? Okay. The weapon's construction was completed in Nodcry. Now, all that remains is to arm it with a sufficiently powerful energy. Yes, the weapon's development and all the related experiments are overseen by Lord you're African Piero, Batman, the Jester, and the lab is located deep within the palace. വേറെ ആരെ കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല, അറിയോ? I'm not sure No why shit. this is making Paimon feel unwell. വൃത്തിയായിട്ട മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അവന്റെ. എടാ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എണീക്കണം, അറിയില്ലേ? I don't fucking care. പൈസ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് കോമഡത്തരം കാണിക്കാം. Once we get out of here, I'll help you apply for an entry permit. And I'm hardly the organization's proudest member, as you know. What's wrong? You two seem to be hitting it off. I thought you were sleeping. Of course I was. In the military, one learns to fall asleep quickly, even in the most inhospitable environments. It's vital to staying alert. Even if he was awake, he can't have overheard us. Traveler, I'll take over for now. It's your turn to get some sleep. Sure. സുമേറുവിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ മറന്നു. നഹീദ എന്തായിരുന്നു സംഭവം? നഹീദര അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സ്കാറമൂഷ് ഗോഡാവാൻ നോക്കും, ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്ത് കയറും. ഡോക്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാവരും മുമ്പും. സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എന്നിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നഹീദരെ നോസിസ് എടുത്തോണ്ട് പോകും. Seriously? Is this payback for when I stared at her earlier? Need something? Never mind. I'd better try and get some sleep myself. Oh, it's right there. Hey, what are you spacing out for? How long have we been walking? Time's lost all meaning. Oh no, are they gonna die too? A star key? Or key star? Anyway, the person who named...
whatever it's called, but it seems like no. Well, we've come. They have health bars. Flee the black mist. What if I die instead? Will that work? Let's try that. Nah, it just resets. Never mind. ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ. എടാ കോണ്ടൈൻ്റെ ആർക്കോണാരാണ്? ഫുറീന. ബൈക്കുള്ളവളോ? എടാ പോണ ട്രാവലറിന് സ്റ്റെല്ലർ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാ പുതിയ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറൊന്നും ഇല്ല. ഇവന്മാര് മാത്രമേ കൂടുതലവന്മാര്. Shut up. Run faster. No. Here they come again. Get ready. You want to fight? Let's go. Look at that. Let's go. Yes sir. ഇത് എന്റെ ബിൽഡ് തന്നെയല്ലേ? ഇവര് തരുന്നല്ലോ. അല്ല, ഇത് അവര് തരുന്നേ. നോർമൽ. എനിക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. C3 പോ ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ഒക്കെ. ട്രിപ്പിൾ ക്രൗണോ? ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ. ഞാനൊന്ന് കോടതി വരെ പോയിട്ട് വരാവേ. ഓക്കെടാ. Monsters ahead of us. The black mist behind us. Feels like there's no escape. Oh, 64k. Yeah. ഇതാടാ നോക്കിയടിയടാ. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കൊള്ളിക്ക് അറിയില്ലേ? നോക്കൂ. ഓ ഫൈനൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരടി കൊള്ളിച്ചത്. നീ ഇലക്ട്രോ കൊളിച്ചാലേ എനിക്ക് സ്റ്റെലർ കണ്ടക്ട് കിട്ടുള്ളൂ. താങ്ക് യു. No. Coolish. I'm fine. I think so. It's just. I get you. Yeah. The hope that the star gives us is the otherwise, why would it always be out of reach? We know you mean well, but you're only saying that to try and encourage us to keep going, aren't you? ആരല്ലേ? നിന്റെ സ്ട്രീം എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത്? ഫോണിലെടുക്കാം. But enough is enough. Please don't give me any more false hope. Hope is poison in this place. You're going to continue, aren't you? I admire that. So they're gonna die too? Come on, man, it's just a little further. It's not an illusion. We really are getting closer to the star. Are they down here? Okay. No. നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്സിലാണ് ബോയ്സ്.
Oh, there she is. Congratulations. You're the first person to make... I'm the star's envoy. The black mist has stopped rising. Its hunger is satisfied for now. This is a good opportunity. I'll let you get some rest before we can... What do you mean, Lee? Congratulations on reaching the starting point. Once you are ready, we will head out and walk up. Huh? What's wrong? Rampana! Rampana! Is that... vote? Coolish, wake up! Please wake up! Ah, everyone's dying. ആർക്കേ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്നാ തോന്നണേ? ഞാനും ശരി. ഫോട്ടോയിലുള്ള ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചാവോ? Identical to that of the 2 casualties yesterday. At least there are some elements that we can rule out this time. They slept on the stage with everyone else. Rampana. Coolish. Weren't some of us keeping watch last night? 3 of us, in fact. I'm as confused as you are. Certainly nothing unusual happened on my watch. Likewise, and from what I've observed so far, both Miss Odette and the Traveler can be trusted. To be honest, I didn't get a wink of sleep last night. I couldn't help but think I was the target. So I heard the Traveler and Lelik chatting, but otherwise I don't Me too. I didn't want to wake everyone up, so I was concentrating hard, trying not to cough. Then, what could possibly be causing this? I worked closely with Rampana and Coolish for so long. I never imagined that one day... 4 victims in just 2 days, and we still don't have a single lead. നിന്റെ മറ്റേ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയടാ. ഇത് നാറ്റ്ലാനാടാ? നീ ഫോണ്ടൈൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? എടാ ഇത് നാറ്റ്ലാനടാ. പക്ഷെ നീ നേരത്തെ കളിച്ചപ്പോ നാവിയ ഉണ്ടായല്ലോ. നാവിയ ഫോണ്ടൈൻ ആണ്. നീ 2 ക്വസ്റ്റിൽ ഓടി നടക്കുവാടോ. ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? ശരിയാണല്ലോ. എന്റെ അടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി പോകാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. വേറെ റീജിയനിലോട്ടൊക്കെ പോയേക്കണ്. അടുത്ത ആർക്കൺ കോസ്റ്റ് അൺലോക്കായി. ആരടാ നീ? ചെറിയ കിടിലവാടേ. കൊള്ളാടാ. കാസ്കേഡ് എടുത്തെത്തി ഞാൻ. I need to get to the bottom of this as soon as possible. And above all, keep Tonya safe. I'd never be able to look child in the eye again otherwise. ഇതൊന്നും 2ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിലല്ലാട്ടാ നീ. ഇപ്പൊ ആദ്യം എവിടെയോ നിൽക്കുവാണ് 2 ക്വസ്റ്റിനും. Yes, I just checked. Still no sign of anyone outside either. So we only have ourselves to rely on. If you ask me, this killer can clearly strike whenever they please. The Night Watch was a useless endeavor from the start. Lelik must be an expert in poisoning. Clearly she used some poison that can't be detected on the corpse. Here we go again. Listen, I was already thinking to myself last night, was Lelik's reason for revealing her identity the real story? Well, now I have my answer. It most certainly was not. She's been playing us for fools. You get off on this, don't you? Revealing your identity? That's a hideous thought. One that only a hideous mind like yours could dream up. How dare you? That's enough. Yesterday, you named Lelik as a suspect because the victims were both wealthy merchants. Lelik might have, but today's victims were just ordinary people. Not to mention that they were colleagues of Odette and mine. Who knows? Maybe you don't know her as well as you think. I implore you all to ask yourselves, how many people are there really in this world that have what it takes to kill another person? Not many, I'd wager.
Lelik is well known to be a ruthless operator, and now she has revealed her identity. Everything you've said so far is still just conjecture, which doesn't constitute a concrete lead. You need to back. How can you defend her, officer? What did she say to you while you were on night watch? Maybe I shouldn't be so surprised. You military types are all so you can get your grubby paws on our hard-earned fortunes. Then tell us to fall in line. The Fatui, the Druzhna, and Bro the needs to calm Thugs, down. the lot of you. Don't you dare. Sir, but you were the one who told us not to stop other people from expressing. More people have already died. ആദ്യം മുതൽ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും? ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ആർക്കും പുസ്തകം തോന്നുന്നു. Then we woke up in the morning രണ്ടും നല്ലതാ. ആദ്യം മുതൽ കളിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അളിയാ. turning against one another is the last thing we should be doing right now. ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് യൂട്യൂബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കണ്ടു. Little girl. Even if Mr. Chuga is still one of the victims here, is I had no intention of resorting to violence. In any case, I believe Mr. Chuganov has calmed down a little now. I don't think there's any need for that. What is there to discuss? Nothing about this situation is normal. Did you have an idea, Mitya? Ay, You're the nonsense. brainiac here, right? She's Come on, taking a pull us terrace. in. I've been mulling something over. All the leads we have so far concern things from outside the theater. Miss Odette's alter ego, the threats Mr. Chuganov received. നീ എന്റെ സ്ട്രീം നോക്കിയേ? നീ എന്താ കാണുന്നേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോണ്ടൈനിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫോണ്ടൈനിലുള്ളത് താഴത്തെയാണ്, അതല്ല മുകളിൽ. ഇതോ? എടാ മുകളിലോട്ട് പോ. അതിനകത്ത് ആദ്യം അത് ഫോണ്ടൈൻ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫീസ് അതന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് തീർത്താലേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമല്ലേ? But then there's the 2 double murder crime scenes themselves, which have given us absolutely nothing to go on whatsoever. That's highly unusual. Even with the most careful killers, there's always some evidence. So what are you suggesting? I think this could be a supernatural event. Correct me if I'm wrong, but aren't you supposed to be a scientist? I got into scientific research because of my insatiable... Now that you mention it, I remember haunted. What? Yeah, I think I heard the same thing. But I mean, they're only rumors, right? Genshin has ghosts. I've worked here for years. Or had ghosts before. Surely we would have noticed any spooky goings-on by now. Well, this has taken an unexpected turn. A haunted theater? If Paimon were here, she'd probably be hiding behind me in fear right now. Why don't we take this opportunity to look for clues again with... Very well. Whether it's criminals or ghosts, the same rules apply. Everyone needs to tread carefully. I'll move the bodies into the same room for now. Am I supposed to figure it out myself? ഇവിടന്മാരിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ആരടാ ഈ പറന്നു വരുന്നത്? Oh yeah, okay. ഇത് പയ്യൻ വരുന്നേക്ക് മുന്നേ ആണോ ശേഷമാണോ? മുന്നേ ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ട്രാവലർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
കൊള്ളാം. ബിഗ് കട്ട് സീൻ ബ്രോ ആണോ? കട്ട് സീൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കട്ട് സീൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയോ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സീനാണ്. സത്യം. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അടിച്ച് കയറി ഇപ്പം. ഇവര് പൈസ മുടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് കുറെ പ്രൈമോജം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിശ്വസിച്ചെടുത്തതല്ലേ. ഐ മീൻ ഗെൻഷിൻ്റെ ഡെവ്സ് ഇപ്പോൾ മുട്ടാൻ റിച്ചാണ്. Larry, come take a look at this. hoyoverse. You too, traveler. നമ്മൾ കളിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മിഹോയാണ്. ഓയാ. ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇപ്പൊ hoyoverse? hoyoverse. അവര് തന്നെ പേര് മാറ്റുന്നുള്ളൂ. Some sort of notebook. What is it for? It's the on-duty logbook for the theater. Archon. Foolish was the main person to use it. ഇവളാണ് ആർക്കോൺ? Yes, Mawika. He mostly used it to record any unusual incidents during a show, audience numbers, exit times, and so on. But not as Kidlamas Shogun. ഐ ശരി. അവഞ്ചേഴ്സ് അസംബിൾ ആണോ ബ്രോ? Yes. Yes. വീണ്ടും He കട്സി. always have this log എടുക്കാൻ sheet with പോയിരുന്നെങ്കിലോ him when he മുഞ്ചി checked പോയത്. tickets at the entrance. This should confirm a lot of key details about the recent show. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? So, find Please anything tell me unusual? who these fuckers are. ഐ ശരി. ബേസിക്കലി അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ നൈറ്റ് കിങ്ഡമിലുള്ള എന്തോ ഒരു, ഞാൻ കറക്റ്റ് പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി, എന്തോ ഒരു ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നൈറ്റ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. നൈറ്റ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് സുമേറുവിലെ മറ്റേ മരം ഓർമ്മയുണ്ടോ, മിൻസുകളോ, അതുപോലത്തെ സാധനം. അവിടെ ഗോഡല്ല, അവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു സ്പിരിറ്റ് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തോ ആണ് ഇവര്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, സ്പോയിലർ. ഞാൻ എവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിലെത്തിയടാ. ഫൈറ്റിലെത്തിയ ശരി. Yes. The number of people. I've checked and double-checked. But the numbers, apparently, we have an extra person among us. Basically, എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ഫൈനലെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Are we certain that logbook is ഫൈനൽ accurate? ഫൈറ്റ് എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Someone വാറിന്റെ sneaked കാര്യമൊക്കെ in പറയുന്നു. without buying a ticket or something. നീ കളിക്കണ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. പോയത് Unlikely. നീ ഊബിയ കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് ചാവും. Seriously, I've rarely seen any errors in his work. Not to mention that this was a dress rehearsal, meaning smaller audience numbers and tighter ticket restrictions than usual. Everything would have been well within his control. We no longer have our tickets with us, do we? They got collected on entry. I assume there's no way we can check them again. Unfortunately not. The theater recycles tickets. Once people are in the door, they don't tend to leave until the show ends. So we collect the tickets at the point of entry. Still, I'm inclined to believe that this discrepancy in the head count is... Did an extra person just materialize out of thin air? At this, the only person who can pull this off is Paimon. Come take a look at this. Alosha found it. We're both curious to hear your perspective. It appears to be a, well... An investigation report, huh? Looks quite old. The theater manager must have hired an investigator once specifically to look into this issue. Presumably, the manager wanted to know if the supposed haunting was dangerous, while also being fearful of word getting out in case it affected the theater's business. Anyway, the bottom line is, the haunting is actually real after all. It's caused by an obstruction in the ley lines.
Is there any chance this is the key to finally making some progress with the murder? Leyline problems are pretty unexceptional to me by this point. And while it certainly offered, it's hard to imagine what connection it could have to these two murder cases. Some of the language that appears at the very end of the report caught my eye. Angel civilization? My area of research doesn't touch on any of that, so it's completely... huh? A piece of paper just fell out from the report. It landed right by your feet. What? How unnerving. It was tucked inside. Death is near. Is that supposed to be what's going on here? But if so, how did the author foresee it? Maybe things are more complicated than we thought. No, wait a second. If we take the report, and the report definitively concludes that the hauntings in the theater are harmless and cannot affect the real world. The question is, what exactly does the note mean by death? The various ways we could interpret this keyword lead in completely different directions. Let's pause our analysis here for now. I think we need more information. Okay, എന്താടാ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ my bad. Oh, new village. Tonya, ഇവനല്ലേ did ഇവിടുത്തെ you find anything? Not yet. ഇവനാണ് ജഡ്ജ്. ഇവനാണ് ആർക്കോൺ അല്ലേ? അല്ല ആർക്കോൺ അവനല്ല. ആർക്കോൺ ഫുറീന. ചെറിയ ഫുറീന. Are we supposed to be looking ആ for ചെറിയ something കൊച്ച്. paranormal? This looks like somebody's notebook. Well, it doesn't look scary or anything. So, all right, let's read it. Huh. This has to be Really? Nitsa's writing. Maybe it's a little rude for us to peek at this. I feel like I just read someone's secret To be honest, diary Adia, by Paimon is still accident. annoying. It sounds like Is she's it? writing this for her parents, right? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോണ്ടൈൻ ആയിരുന്നപ്പോ മറ്റവളെ തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു വോയിസ് ആക്ട്. Put this stuff in a notebook instead of mailing it in a letter. പുതിയത് കുറച്ച് കൊള്ളാം Because her water actually. imp parents belong to the aristocracy, who were Oh, shit. driven out of Snezhnaya by the Tsaritsa We got long caught, ago. boys. And now they live somewhere new, where the postman can't get to. We're sorry. It's fine. My fault for not storing it properly. I can't leave. All right, give me my notebook back. I'll take over the investigation in this room. Aww. Aww. If we take all this together, it's not impossible, is it? If anything, it's the natural conclusion. Oh, I beg to differ. This sounds to me like a product of a researcher's vivid imagination. And perhaps it's because I'm still viewing this through the lens of a typical murder investigation. But still. Does it really sound that far-fetched? Alright, well, let's treat that as speculation for now. Good. Okay, now that we finally have some meaningful leads, I think it's time to reconvene. Let's... So, that's about everything we've discovered so far. I'll share my theory first. Based on what we've learned from the logbook, I believe the extra person among us is most likely the killer. If the killer had... I expect he or she either hid in the theater ahead of... ready to strike.
what about the note found in the investigation report? Any... The killer may have simply planted it there as some sort of sick joke. I've seen my fair share of psychopathic killers. They love playing cryptic mind games. So, it has nothing to do with the haunting of the theater after all. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതാടാ. ഈ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് തീർത്താലേ ഇതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ലടാ. This theory makes sense to me. If we have an audience member unaccounted for, chances are they didn't come here to watch the show. Could it really be that simple? So, in other words, all we have to do is find out... Then let me make one thing clear. All the theater staff should be well aware that I came here for the rehearsal legitimately, yes? It's true. I hear you used every trick in the book to get a hold of that ticket, too. Everything short of throwing a temper tantrum and rolling around on the floor at the entrance. I most certainly did not degrade myself and... Probably a stupid question, but I might as well ask. Did anyone... Guess it was naive of me to expect them to just admit to... Especially after the unprompted Lelik reveal. Bro, I don't know. This guy? Whoa, I have no idea. Wait, എനിക്ക് ഡെഡായ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Hold on, I have no idea. What the fuck? ഈ ഫോക്കസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മോഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡ് ഓൺ ആയി കിടന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഫോക്കസ് മോഡ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ് വേണം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ? ഞാനത് ഓഫ് ആക്കി. ശരി. Should I just pick a dead person? What if I just pick myself? I got my ticket from Child. It was okay. all above board and my ticket was checked at the entrance. So there's... Tonya received her ticket the same way I did. I assume Child got both of them together. As things stand, the audience head count doesn't add up. I don't believe any of us here knew Shram before all this. Oh, it was him. Mr. Shram, did you really go through the ticket inspection to get in here? Huh? Me? Why am I being singled out, my friend? It's not that you stand out as suspicious. Okay. Well, we spent the best part of 2 days together now. So I'm sure you can all tell what kind of person I am. Yeah, I have no doubt that you're a good person. Although, actually, what was it you said last night? Yeah, you're friends with that water imp last time I checked. There were barely any of us remaining in Snezhnaya, since most of the water imps left. Could you and... I suppose it's also kind of a way for everyone else to get to know you. Good grief. Are you blushing? Pull yourself together, man. Stop. Hey, revolting is a little strong. I was just a bodyguard hired by our family. But the stars must have aligned, because sparks began to fly between me and their daughter. We don't need details. Just get to the point. Okay. I'm just a little even with me to protect her. If word gets out that she's dating a human, both the Fae and... Really? Wait, no. Huh? Shram. Why is everyone... Delicate times. Fact...
Yes? You know. If I'm not mistaken, the last significant civil war in Snezhnaya history was over 400 years ago, when Her Majesty the Tsaritsa had just taken the throne and was consolidating her reign. What do you mean, 400 years ago? What's going on here? All right, Mr. Mitya, you win this round. I'm just as amazed as you are. Is someone going to explain what's going? From the look on your face, you figured it out too, haven't you, Traveler? No, I haven't. The theater's ley lines have been modified to block souls within its grounds from returning to them. Some soul, Mr. Shram's statement proves, and according to the investigation report on the theater hauntings, Mr. Shram is very likely a lost soul wandering the theater. For some unknown reason, the soul that has been wandering the theater due to the ley line issue. Yeah, that must be the immediate reason why the ticket count doesn't match the number of people present. The contents of the investigation report have been verified. There are indeed ley line issues, and wandering souls' death is near. That must mean that there's a dead person in our midst. Yeah, the logic is clear now. The investigation report said that there would be souls stuck wandering around the theater because the ley lines were cut off. Mr. Shram must be one such soul who died in the theater a long time ago. In which case, so when the note said death is near, it must have been referring to death as in the... Someone who died along... In short, there's a dead person among us. The extra person we've been searching... You mean I'm a ghost? No. Don't make jokes like... But even if I was dead, I know for a fact I didn't kill anyone these past 2 nights. Yeah, even if all that's true, the report also said the souls inside the theater can't affect reality. That the ley lines have a powerful ability to attract and devour souls. Let's say that the ley lines are like a black hole, constantly seeking to engulf souls. But the souls that don't want to return are trying to avoid being sucked in. Why does this analogy sound so familiar? What happens when the black hole can't achieve its goal? I'm only speculating here, but what if it ended up swallowing innocent souls by mistake? That could explain why we weren't able to determine a cause of death. If you're right, and their souls were devoured by the ley lines. So all we have to do is sacrifice that guy. It does seem to explain a lot of the things we couldn't make sense of. Except there's no concrete evidence. Mitya is relying on a lot of logical leaps. ഇതെവിടെയാണ് ഫോണ്ടേന? Still, it seems like the best explanation we have under the circumstances. Alright, so how could Shram not know that he's dead? On the contrary, it's perfectly normal for a soul to wander the theater for centuries without questioning their existence or reason for... You know what, Mr. Brainiac? I think you might actually be... I'm trying to remember and... Traveler looks angry. I was the one who didn't want to remember my own death. Well, I'm sure those are painful memories. My lady and I snuck out to go on a date one day. We bought tickets for the theater. All of a sudden, a group of people burst into the theater, shouting for all the water imps to get out. Performers and audience members included. It was clear the conflict between humans and Fae had reached a boiling point. This time, the extremists were even coming after the water imps who had nothing to do with the... I thought I could pull one over on them. So I took off my jacket, draped it over my lady, and tried to sneak out amid the chaos. But I got caught. They started shouting, calling me a traitor to humanity. But I was going to do whatever it took to buy our chance. No matter how many people stood in my way. I had to. Both as their bodyguard
and out of love. Oh. It's all right, friend. You can stop there if you... It's just... Even now, I'm sorry, everyone. If I'd known I was a dead man walking, I wouldn't have dragged you down with me. But, Mr. No. I refuse to be a burden. I guess it's high time I got a breath of fresh air. Mr. Schramm, I'm sure we can figure out a My good sir. We both know I'm not supposed to be here. Oh. I should have accepted my death long ago. No, I'm speaking. Let it go, man. Oh, wait. One last thing. Miss Wateramp. Miss I love her. Wateramp. Her name was Litia. Litia Ozarova. Ozarova. Oh, Auntie Ozarova. That's what we all Oh called her. shit. Oh. I'm so glad she survived. And she had lots of kids? Oh. Good. That's... As long as she went on to be happy. That's all Okay. that matters. Besides, I'm dead. There's no need to see me off, my friends. I've enjoyed our time together over these past few days. Perhaps we'll meet again in the next life. Ooh, Navia. Navia so cute. Yes. Take care, my man. I My know man. Mr. Shrim was already dead, but... Death is cruel. No matter how we might try to make sense of... So, was the conflict between Fae and humans really that bad back then? I was only little, even the historical records about that time period don't say much about it. All people know is that the Tsaritsa founded the Fatui, drove out most of the Fae aristocracy without explanation, then used her... It seems to me like the Tsaritsa chose to make herself the enemy. She downplayed the conflict, directing whatever animosity both sides had for each other at herself. That's also why, despite how brutal the conflict was at the time, there hasn't been much lingering tension between humans and Fae since. Things have been fairly harmonious for the past few centuries. So, the Tsaritsa banished the Fae to protect the Fae living in the city? Maybe it's not quite as bad as it sounds. I don't think Her Majesty is too concerned if mortals hate her or not. And all this time? Alright, if Mitia's my theory God. is correct... Ugh, if only this blasted storm wasn't still... Looks like now we can just rest until the... I still can't believe Shram turned out to be a ghost who'd been in the theater for hundreds of years. Knock, knock. Oh. Huh? Knock, knock. Yeah, I heard you the first the time. door isn't closed, right? You don't have to knock. Think of it as a signal then. When I'm entering someone What else's is calling room you, bro? and I Let's knock, go. I'm here as Odette. If I don't knock, it's Lelik. You have Odette, I have Navia. Thanks. So, why did you come to find me? Vodyanitsa said you knew about my secret identity from the start. But when everyone was discussing who Lelik could be, you were worried that revealing what you knew would be unfair to me. Yes, I'm extremely grateful for that. It's nothing. I mean, you didn't hold what happened with Signora against me, so... I should thank you for Signora that was a as well. psychopath. Actually, there's something else as well. I found myself in a situation similar Or it to is the one Signora you were in student, when you helped conceal Yes. my identity. So I thought I'd come and ask you for advice. It's about Mitia. Before all of this, the last time I saw him, he was dead. As I'm sure you know, my goal as Lelik was to stop Project Well,
When I found out the tech lead for the experiment behind Project Stuzha was Mitya, I immediately started planning to track. I often saw him around the theater, but I soon concluded that making my move there would risk exposing my identity. So I decided to infiltrate the Armory Palace and go directly to his lab. That way, the threat would be much more effective. Well, I suppose there was a bit of luck involved, but I am a Fatus. But when I finally made it to his lab, Mitya seemed to be... I checked his breathing and his pulse. He had no vital signs whatsoever. I thought maybe another anti-Project Stuzha activist had beaten me to it, and chosen a much more brutal method. That's why you were so on guard around Mitya that first night here. Yes. When I saw him sitting in the audience during the performance, I could barely contain the shock. To me, it was a miracle. Somehow, he'd come back from the dead. But then, the murder started happening, that is, until Mitya himself said there must be a dead person among us. And yet, you thought that bringing it up right away would single... Exactly. I thought there could be something I was missing. Besides, we soon figured out that Mr. Schramm was a ghost. But now, it seems like there's another candidate. I understand why you kept it to yourself. There was so much information... So, what do you think we should do? Let me confirm one thing first. Around a week ago. A week ago? That's earlier than I thought. I saw him just a few days ago at a restaurant. That definitely would have been after you found him. He seemed completely normal to me. Chatting with... So he was definitely alive on that day. Here's a thought. The reason we even suspected a dead person could be among us was because of the problem with the theater's ley lines. But Mitya's death happened inside the Armory Palace. The ley lines affecting the theater shouldn't reach that far. You're right. I guess he doesn't fit the profile of the person we were searching for. I think the chances of it being him are very low. Surely he can't have died for real in the Armory Palace. Unless... Unless what? Unless he really did come back from the dead. You're right. Do you think we need to disclose this to the others? Huh, what's this? A private meet and greet? Yeah. Where do I line up? That's not what's going on here. Well, I was just making the rounds. Thought I... Genshin PS5 What is going on with this storm? Could it be connected to that monster that just arrived in Snezhnaya? Shit. I almost hope it is. Her Majesty the Tsaritsa left to vanquish that beast herself. We just need to wait for her triumphant return. Do you think people still feel the cold after they die? I'm wondering about Schramm. Oh, maybe we should have given him a coat before he went out there. Death itself is cold, isn't it? Well, I hope he has a safe journey. I'm going to miss him, I think. Thinking back on it, we barely made it out alive ourselves. Once we get out of here, how are we going to explain what happened to their families? ശരി ഒരു പറ Alright.
Are you okay? Here, take it. Look who's Mr. Nice Guy all of a sudden. Is it because Yeah, without Tonya, who knows how badly he would have been hurt. I told you already, I never intended to resort to violence. എടാ നിന്റെ സ്ട്രീം എവിടെ? സ്ട്രീം പോയോ? എനിക്കിപ്പോ നിന്റെ OBS മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പറ്റേ? അല്ല അത് അങ്ങനെയാണ്. ഗെൻഷിൻ എഴുതിയാണെങ്കിലല്ലേ? Little girl, I was rather surprised when you spoke up for me this morning. I had many admirers here. സ്ട്രീം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? നീ നേരത്തെ എങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ? സ്ക്രീൻ വല്ലതാണോ ഗെയിമിനോ വരും? No need to thank me. I've been too embarrassed to admit it, but so kind to everyone. But never lets her old man off the hook. Unless my wife and I are having a fight, then. Especially when she was little. Every time I took her out. നീ സ്ട്രീം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. നീ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ റണ്ണാസ് അഡ്മിൻ കൊടുത്തു നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ. എനിക്കിതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യണില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. I see. We should probably discuss arrangements for tonight. Now that the deceased has left our midst, there shouldn't be any more incidents. However, out of an abundance of... shouldn't we take shifts? No need. I managed to get a nap in earlier, so I have plenty of energy right now. After all the tension of the past few days, everyone else... What a long day. This whole situation turned out, but Valeri's right. I should just try to calm down and get some rest. He's awake. Oh no. He's awake. Get over here, you big lug, and take a look. If you must call me something, call me Mr. Door. You need to go. അല്ല നിന്റെ കട്സീൻ കാണുന്നു വിചാരിച്ചു. സാധനം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടപ്പോ. ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവന്മാർ രണ്ടിനും ചാവണ്ടയാണ്. ഓൾറെഡി 4 പേര് ചത്തു കഴിഞ്ഞു. നീ എല്ലാരെയും കൊലക്ക് കൊടുക്കൂടാ. I don't know, brother. Curses. The Black Mist is... Mr. Door. Shuguno. Oh shit. I've ever seen you around here before. Shuguno. Why is that? There's no need to try to get to know me. I'm just Mr. Door? I have to find the door that belongs to me. You say so. Mr. Door, look into trouble. Get rid of them. I can just push these ones up. Well, anyway, we're lucky to have you here. Thanks for saving us earlier. No need to thank me. This is where my duty lies. Just you wait. ഹലോ. So we're doing this the hard way. അവൻ വെറുതെ ഒന്നൊരു കുത്തുകുത്തിയപ്പോൾ 100k ഡാമേജ്. ഇവനോ? മറ്റവൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവൻ. എന്തോന്നാ 100k ചുമ്മാ 100k. അതല്ലേ ഇതോ? ശിവൻ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മറ്റേ ഇത് കിട്ടും. എന്താണ് നിന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. വീണ്ടും 100k. അതാ ശിവൻ ഇതുവരെ ലീക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടറല്ലേ? വലേരി പിടിലോണോ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.
Storm! Come no closer. Impossible. Oh, goodness! Wait, look! There's more monsters down there. Are they coming? No, no! Oh, 22k constant. Mr. Door, what are you doing? We need to get out of here. Found it. This is my door. What? You mean you're going to? I am a door. This is where my duty lies. No, You must keep going. A door can only keep things out for so long. But you're right. The black mist isn't moving anymore. Looks like both Surely I wasn't so scared out of my mind that I... Oh, okay, good. Is Valerie dead? What time is it? I guess everyone's still asleep? These past 2 days... Larry? You okay there, bro? boss fight ആണോ? Hey, ഇവൻ നമ്മുടെ സൈഡിലല്ലേ? Everyone needs to wake up. അവൻ ഡെഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അവൻ ഡെഡ് ആയി. What? 100k അടിച്ചോണ്ട് നടന്നവരാണേ. Just like the last 2 I thought he was supposed to be playable. Deceased. എല്ലാത്തിനും കാരണം disease ആണ്. I've been a real thorn in your side, haven't I, Mr. Valeri? Now you can rest in peace. But for me, life will be all the duller for not having to run away from you, my friend. How's Tonya? I just checked on her, and it doesn't seem like anything serious. She's just exhausted from the past. That means Valeri was the only one who died last night. If Valeri was awake and keeping watch, it would have been impossible to kill him without waking everyone else up. This is so frustrating. Why has nothing changed since yesterday? I thought we already dealt with the dead person causing all this. Actually, one thing has changed. There's only one victim this time, not 2. There's one more dead person among us, and that's this dude. After the deceased Shram left, there was one less victim last night. It's a reasonable conclusion. The number of people who die each night is equivalent to the number of dead among us. That's your theory, right? Exactly. We identified Mr. Shram, and the night after he left, the death toll dropped from 2 to 1. By that logic, there must be one more dead person left among us. Another one? Having an extra person was definitely a cause for alarm. Middle of the show, or made it out before the storm hit. One more dead person among us. If Mitya's theory is right, then what Odette told me seems a lot more relevant. It's just, at the time, we had no reason to think there was more than one dead person. If only we'd taken it more seriously. I'm sorry. This is my fault. I'm partly to blame as well. I was too quick to dismiss Odette's concerns. What is this about? What have you two been getting up to behind my back? Sounds like there's some big news you... I'm the dead person? Oh no. Wow. That's certainly news to me. Odette and I talked about it yesterday, but we thought it just wasn't possible, so we left it at that. Yeah, I don't blame you. If I'd been there, I probably would have reached the same conclusion. What the fuck? It just sounds too unbelievable. I know, but they said a person they are Let me just try and verify this. Called I just scoured my memories Yes, trying to sir. think back to the afternoon Miss Odette mentioned. But I honestly have no recollection of dying. That's where I'm different We than know Mr. him, Shram. maybe. We know him too well. Having seen Mr. Mitya a few days ago myself... Well, if it isn't Mitya, then who?
If you don't mind me asking, Traveler, I believe you mentioned that you know Tonya's brother. Had you ever met her before all this? Nope. No, never. Now, just 1 minute. I know where this is going. You're in the hot seat, and all of a sudden... Trying to pick a fight, Mr. Chuganov? Whenever you open your mouth, all you do is attack people, and I've had... You little brat! Did Mitya ask about Tonya because he says... I suppose I only identified her by age, and nothing else. I'm just saying, you're going around casting suspicion on people This for no guy reason. needs to relax. How could Tonya be dead? I can vouch for her if nothing else. I've seen her before. She's the bro. That harbinger, isn't അവിടെ she? വന്ന ചൈൽഡ് That harbinger, isn't she? Oh. എന്തായാലും നിക്കല്ലേ. Oh, really? You're telling... Since being here, I don't think I ever mentioned she was Child's sister specifically. Does Chuganov actually know her? If Chuganov can vouch for her, then it can't be Tonya either. In which case, it seems unlikely that there's another dead person among... Miss Odette, could you go over that afternoon with me one more time? No problem. Hey, payback, what's up? എന്താണ് പരിപാടി? No matter how hard I try, I just can't remember anything about dying. ഇട്ടിട്ടില്ല But I boys. do remember I mean, something ഉണ്ട്. else. Miss Vojanitsa, during our last meal together, I told you how some of the Ooh. researchers were suffering from temporary memory loss. Do you remember that? എന്തൊക്കെയുണ്ട് boys? Oh, yeah. You said it was hindering the progress of your experiments. You thought they... Right. And even though I don't remember dying that day, I'm pretty sure I നിങ്ങളെല്ലാരും experienced ഗെൻഷിൻ something like കളിക്കുന്നവരാണോ? amnesia. ബ്രോ എവിടെന്നാ? ഞാൻ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം. TVM ആണെന്ന് പറയല്ലേ? Oh yeah. Some of my memories from that Yes bro, afternoon TVM ആണ്. are missing. ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഗെൻഷിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഡിസ്കോർഡ്. ഓ നൈസ് നൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ Are you കളിക്കൂല? suggesting you're missing the memory of your... Of course. How am ഞാൻ I only പണ്ട് just realizing this? കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. aware of എന്നിട്ട് their കുറെ own നാള് death. ഞാൻ ബ്രേക്കിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതാ വീണ്ടും കയറുക. You mean being silently assassinated or dying in your sleep? Situations like that? The researcher's amnesia. Suddenly it all makes നിങ്ങൾ എല്ലാരും sense. ട്രിവാൻഡ്രോ? I must thank you, Odette. I think your perspective just helped me reach a breakthrough on a series of issues that have been troubling me for quite some time. All right. It's decided then. I'll be the one to leave today. Oh, leave? Hey, wait a minute. Aren't you rushing into this? What if you're wrong? Come on, kid. Aren't you gonna fight for your life? I have other reasons beyond what's been discussed. In fact, thinking back, I remember during Miss Odette's performance, while I was sitting in the audience stalls, a brilliant new idea for my research popped into my mind. I can't remember it now at all, and I didn't take any notes. I guess that must be another instance of temporary amnesia. No. Hold on. I see where you're going with this. You're suggesting that each instance of temporary amnesia is a death, right? What? There's a glaringly obvious flaw in that ലെക്ചർ idea, no? How can one person die so many times? നീ എവിടെയാണിത്? ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കൂടിപ്പോണു. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I believe Miss Odette's account. During the period where my memory is blank, I must have been either dead or Yes, in sir. a similar state. All it would take is for the same thing to happen in the theater, and I would miss come my under the older effects days. of the ley lines in this vicinity. Hand of This lecture is increases the likelihood of me being the deceased, does it not? But There's no evidence to suggest that anyone other than me is a candidate for the deceased. So allow me, as a scientist, to treat this as an experiment. Please relax, everyone. I don't think things are as bad as they may seem. If I really am the deceased, then to leave the theater will be a relief for me. If, on the other hand, I'm still alive right now, well, apparently you've all witnessed my resurrection recently anyway.
Mitya's right. This is the only thing we can try right now. I think he's... What is a scientist if not someone who gambles on experiment after experiment in an attempt to obtain the truth? With this snowstorm, the ley line phenomenon, ghosts of the dead, and my amnesia, we've been paralyzed by not knowing and... Average if I scientist. do get resurrected, you can be sure that I'll come back with the truth of all this. Just you wait. കോടതിയിലെത്തിയ വെൽക്കം ബാക്ക് നിഗ. No racism in my stream. Oh, sorry, my friend. I am a black person, by the way. Sure, buddy. So I can use that word. Poor Mr. Mitya. Pass undathakke. I didn't even get to see him one last time. Maybe it's a good thing that you weren't there to see it. It was a hard thing to watch. I hate goodbyes. Why does it feel like everyone around me is slowly disappearing? Maybe it's the realization that, at the end of life, everyone has to face it alone. Come to think of it, the main reason we're still alive right now is pure luck. You could take it a step further and say that the same is true outside too. Who can never be 100% sure when they drift off to sleep? That's dark, They'll man. open their eyes again in the morning. If I make it out of here, I'm going to cherish every moment that I'm awake and live without any regrets. ഓ, ഫൈറ്റിന് ചൈൽഡ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. Without regrets. അതൊക്കെ എന്റെ ചേച്ചിയെ കണ്ട് പഠിക്കണം. I feel like a strange sense of anxiety has been quietly growing inside me over the last 2 days. Are you okay? You look really If something's bugging you, let's talk about it. There's only a few of us left here now. I have a travel companion named Paimon. Alosha and Odette have met her before. She's been feeling unwell recently. You're worried about her, aren't you? To be honest, I used to feel like I was just a spectator in this world. Watching it. Descender? Oh shit, they don't know. But with Paimon by my side, over time, I slowly felt my connection to this world growing stronger. She loves eating, sleeping, and having fun, but she's also a great guide. It's her authenticity that makes this whole world feel more real for me. Over the last few days that we've been apart, I've often caught myself wondering, what would Paimon say if she were here right now? Oh shit. But by the time I snap out of it, the conversation has already moved on. I'm trying to overcome this sense of detachment, but... I bet she misses you when you're not there as well. I don't know if this will make you feel any better, but back when the water imps left Snezhnaya in droves, I also felt like the whole world was suddenly empty. I could be surrounded by people, all smiling and having fun, and still feel completely separate from it. Later on, I started to think, maybe accepting the fact that our loved ones won't always be with us. All we can do is cherish their companionship from moment to moment. So, once we get out of here, you better hurry back to our side as fast as you can. Okay. Thank you. That's exactly what I needed to hear. But, Vodianitsa, if you hate goodbyes too... That's just the choice I made. I used to regret it. Like I said before, singing is a water imp's primary mode of expression. Our songs have echoed through this theater for hundreds of years. But does a story exist without someone to read it? So I made the choice to stay. That way, there would still be someone left to sing these songs and listen to... Could you teach me how to understand your people's songs sometime? A fan after my own heart. Thank you, Tonya. Okay, I'll do my best. Oh. അതിന്റെ ഇടയിൽ കോൺസേർട്ടാ? Okay. Oh no, she's in a room.
never heard that one before. Oh, that's it? I feel like I can hear a sense of... Well, color me impressed, Tonya. Most people can only tell if a song is happy or sad. So... I've actually never performed this song in the theater before. It means something like, may those we have lost watch over us, and follow this song back home in the night, so that we might be reunited once more. No wonder I could hear that sense of longing. You sing it for loved ones who have passed away. It's getting late, Tonya, and you're not well. We should all turn in early. Oh shit, someone else gonna die? But, of course. Anything for my number one... Once I get out of here, but I guess that Oh, means shit. I'll never get to hear Vodia Needs Us sing again. Before I fall asleep, I should cherish this moment of companionship while it... No way, dude. Where? Oh shit. It's so dark in here, and I feel kind of dizzy. What was that noise? Oh. Wait, what? Return, O spirits. Fulfill your oath of protection. What? I'm alive? No time for questions. Quick, over here. Turn on the switch. We need... Choke. Alright, we're safe. The spirit just now is called Night Prayer. The light subdues her, but she'll attack without a second thought in the dark. Sort of. I know it's hard, but you can't let this place go dark, or she'll... Yep. Luckily, I was here to resurrect you. What? Otherwise, that'd have been a real bummer. A bit more than a bummer, I'd say. Sure I do. I'm your guardian spirit, after all. What? I specialize in soul recall. Oh, it's nice to meet you, by the way. Thanks. Alright, there's no time to waste. The black mist is already... We need to reach the next switch before the place gets too dark. If we bring the light back, Night Prayer won't be able to get to us. Sweet, sweet light! It's back! Oh shit, there she is. It's Night Prayer. We need to move quick, but don't let her notice you. He's not gonna see me. Oh shit, she saw me. Shit! Okay, we're good. The next switch is... over there! Oh. Oh no! Okay, we're good. Wait, it was outside? What's happening? No, thanks. Okay. Oh, she's inside. Wait, should I? Okay, we're good. The switch is just up ahead! Hurry! It's too dark. We're not gonna make it! Come on, faster!
What? It's right there. Oh. Never mind. Traveler! I won't let you die like this. Not a... Even though it's not permanent, dying is definitely not a pleasant experience. Great. Yeah. Time for you to get out of here. What about you? I can't. I've already What? done you. A guardian spirit's skills are finite. I might not look any different, but my essence has been... What? I can go no further. The blood... Why didn't you tell me sooner? Because it wouldn't have changed anything. But... Go. Now, before it's too late. Oh shit, she's dead. Lady, playable characters are dead down. Fuck. Well, I guess there's no need to inspect the body. This wasn't supposed to happen. You lied to us, didn't you, Chuganov? What? You've been lying for— Take a long, hard look at your... I suspected you on day one, Lelik, and now look where we are. By some strange... And you, little hunter, ever so content with staying on the side... Now you're just lashing out indiscriminately. That's either a sign of anxiety or a guilty conscience. Where was all this passion and bravado before? Is that a threat? Fine, bring it on. You think I'm afraid to die after all this? What? After all the trauma of the past few days, Valeria and Mitya aren't here anymore. Someone else needs... But first, I need to think this through. Considering every... Florinite has some good things. Bro, I don't know. I mean, two good things. Is it me? My memories are perfectly coherent. Okay. Of those who remain, the only person we've never met before is Tonya. People are easily misled by first impressions. Now that I think about it, child's sister, but Mr. Chuganov vouched for Tonya's identity yesterday. Oh, it is her. Tonya, how's Tusser been lately? Tusser? Oh shit! Your brother Ajax must have mentioned me in his letters home, right? Did he say anything about a blonde traveler? No. And my What? brother's name is... Chuganov. Looks like it's your turn to do some explaining. Yesterday... I knew you were behind this, Chuganov. You've been lying through your teeth from the start. Everything about you is fake. Down to the wife and daughter you're always talking about. That night, when I infiltrated your place as Lelik, I noticed you were home alone. But thinking back on it now, that doesn't seem very like... Even that was a lie? But... curses! Oh, why is there no end to the... I think I remember now. The reason I'm always coughing is because I got sick with frostbite. Frostbite? The locals usually call it the snow cough. It's not a very common illness. It's partly genetic and partly caused by the cold climate, but it can be fatal. After a while, I felt myself growing weaker and weaker. Nothing seemed... So one day, I told my brother that I wanted him to take me outside for once, so things could be like they used to, He agreed. We got to the theater, bought tickets, and went inside. It was all so exciting. Oh. When I woke up, I couldn't find my brother, but there's no way he'd leave me behind. So I decided to stay here and wait for him. At the time... Tonya, it sounds like by then, you'd... Oh. Yeah, I know.
Oh shit. I understand now. Wait, so did the other guy just walk out for no reason? Oh no. His cough. Oh and no. the fever. After all of that, it turns out I can't blame my brother after all. I'm sorry, everyone. I realized this. Your name probably isn't even Tonya, is it? Well, when I was little, my brother. When we escaped from the hospital, so when you first approached me and said my brother had, I thought he must have chosen a fake name that only the two of us would know. At least your memory of death isn't painful. Now it's your turn, Chuganov. You're right. I was lying. I happen to know that the Harbinger... And yes, the truth of the matter is... I lost them. A long time ago. My daughter's name was Iskra. And before you ask, yes, Iskra, as in Iskra Manufacturing Plant. She also died from the snow cough. After Iskra passed, my wife couldn't bear to face those memories either. So she chose to start a new life. One day when I came home from work and saw the empty room, I felt like I soon discovered that this was... Fucking go, vada! Oh. Nothing more than a pathetic means of escapism. I know. So explain your false... The night before last, when I was chatting with Tonya, she mentioned that her brother would brew medicine for her from frost fairy flower leaves. Combined with her various symptoms, the snow cough used to be an incurable illness. I would pick, but the year after my daughter passed away, the jester of the Fatui announced that a cure for frost blight, also known as the... It turned out that all previous treatments were completely ineffective. That was the final straw for me. I just couldn't... So, more than anyone, I know full well that in this day and age, no one in their right mind... Poor Miss Tonya, therefore, had to have been from an era when snow cough was still... So, you projected your daughter onto her? Even though you knew she was one of the dead? Okay, buddy. That doesn't make any sense. You knew she was already... How can you just declare a living person dead and throw Metius gone? My good buddy Shram's gone. And now the others I can make my peace with. But little Miss Tonya, here she is. Relax, bro. Right in front of us, alive and breathing. I just want her to live. Once this snowstorm is over, the very moment it stops, I'm going to march out that door and find I'm going to let you catch her out into the snowstorm before I have the chance to cure her. Dive ചെയ്ത് നോക്കിയാ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ് എന്തോന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഡൂഡിന്റെ ഫേസ് ഇരിക്കും അതില്. ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് അതിന്റെ മണ്ടയിലെത്തണം. എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മണ്ടയിലെത്തണം. അവിടെ എത്തണം. അവിടെ. ഓ ഓക്കെ. അവിടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നെ ഇവിടെ ചാടിച്ച് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ ഡൈവ് ചെയ്യുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ടോ? തീ വല്ലതും? ആ എടാ, ആ സൈഡിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടാ നീന്തി നടക്കുന്നേ? അതിനൊരു അടിയടി. ഒരടി ചുമ്മാ അടി, ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തുവാ പറയുന്നത്, സ്കില്ലടിച്ച് നോക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങനെ പരിപാടിയുണ്ട്. Not again. Not this time. No one the cure is right within our grasp. I'll never be able to forgive myself. Mr. Chuganov, by the sounds of it, you've known I was dead since the... I really liked Mr. Valeri. I'm not happy about that. Water level podiyallo. The reality is, you've been... No. Well, at this point, I'm quite sure that I'm dead.
I don't need to be saved. Despite all the bad things that kept happening, I got to meet since the day I escaped that hospital, and I'm very fond of you all. If it were only... And that's why I'm not fond of you at all, Oh, Mr. shit. Shugenov. It's them that you owe an apology to. Well then, I suppose this is it. It's time for my adventure to end. Oh shit. You're leaving already? It's... എടാ എന്റെ ആർലക്കിനെ 40K ഒക്കെ ചുമ്മാ അടിക്കുന്നു. It was Yes. nice meeting you all. Feels strange that we're only being properly introduced now that it's... Tashka. Tashka. What are you doing, Chuganov? Are you crazy? Let me leave. In your dreams. Don't think you're getting... The Fatui have honed quite an array of enhanced interrogation Oh, shit. techniques since they were founded. I think we should leave. I doubt this snowstorm is ever going to stop. For all we know, this storm might have destroyed all of Snezhnaya by now. Maybe even the... Wait, we finally solved the mystery of the haunted thief. Fair enough. I don't particularly feel like dying in So it was Shuganov's really not company a bad anyway. idea. But only And yet what you won't I let me miss die is first. the meta. Hey, Shuganov, on a serious note, if we do Stellar make it out of conduct here... അടിക്കാൻ Is this പറ്റില്ല really the എന്നുള്ള time to be പ്രശ്നമുള്ളൂ. discussing my factory? Otherwise, I am All happy right, with fine. Arlecchino. I'll shut it down. Am I hearing things? Oh. There it is again. But I don't understand. This... Should we open the door? Is this it? അവിടെ Is കള്ള if the last few days are anything to go by, whatever lies beyond that door at this moment, it could be something even more How are you, boys? terrifying than you need some fight. Fight now. Let's go. Opening the door. Woohoo! 50K ഒക്കെ ചുമ്മാ അടിക്കുന്നത്. Nice. Okay. Oh shit. Bro didn't die? Hey everyone. I'm back. how are you doing? Much better, thanks. Let me see. Tonya and Vodyanitsa died last night. And then you discovered that... Not Tonya. Pitashka. First, tell us how you made it back here. You're right. The thing that got me back safely was... a song. I heard someone singing. After walking into the snowstorm, my mind grew hazy. I don't know how long I walked through the storm before my mind completely slipped away. Then, suddenly, I heard the sound of singing. The voice instantly brought me back to my senses, and I regained consciousness. So I followed the voice, searching for the source of the singing. I searched and searched, until finally, just a few moments ago, I've actually never performed this song in the theater before. It means something like, may those we have lost... That must have been Vodyanitsa's Requiem. That song is meant to guide the souls of the dead. Oh shit. Yeah. That must mean the... Huh. No kidding. Huh? Seemed like when I first stepped out of the theater, I was still quite lucid. I remember the outside world being completely different than what I'd expected. It was like this was a world where only the snowstorm existed. There wasn't a trace of any humans or buildings. I don't know how else to describe it, except to say that it just didn't seem like the... And as for the Requiem, if I was guided here by Vodyanitsa's song, it can only mean that I must already... But I didn't experience a clear moment of death while I was out there. Nor do I... You don't seem any different to me either. In fact, this is something I've been wondering about for a while now.
Both Shram and Patashka were clearly deceased, and yet their souls didn't look or feel like... This raises a truly terrible thought. This one? Dreams can't explain everything. This is in the Sub-Zero's festival. The Requiem calls to the souls of the dead. Mitya's soul was summoned back by the Requiem, confirming that he is indeed already dead. And yet, he looks no... Of course. If even the long deceased like Mr. Shram can blend in with us undetected, then maybe we've all been dead from the very start. And all of us are now souls wandering the theater. Wait, what? We're all dead? Hey, നമ്മളെല്ലാരും dead ആണ്. What the? നമ്മൾ traveler. Oh. Yes. I think that this is the afterlife? Probably the afterlife. What the did fuck you just say? happened? Who the fuck wrote this story? You heard me. We Bro, my died in the team died. theater. All of us did. But due to an obstruction in the Bro, theater's drinking ley lines, ഒരു part our souls are drinking trapped drink. here, while an endless, infinite snowstorm rages outside. It's ironic, really. All that time, we were working so hard to figure out who the deceased among us were, when the truth was, we were all deceased. Do you remember that note, "Death is near"? Death was nearer than we wanted to think all along. The note simply meant that all of us were already dead. So all our attempts Wait, to survive, I need to find my sister, our dude. search for the deceased, it was all അയ്യോ for nothing. പൈമോൻ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. Hard to say. At the very least, we hope 2 lost souls find clarity and go to where they belong. That's not good the enough. presence of those 2 is probably what caused our souls to be drawn in by the ley lines. In which case, the deaths we've awoken to over the past few days were just souls returning to the ley lines for good. If what you're saying is true, doesn't that make us the lost souls now? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നീ എവിടെയാണ്? ഓ, ഇതിനകത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലോവർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പസിൽസിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ചുമ്മാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി തോന്നണേ എല്ലാം. ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ചെയ്താ? അതിനുശേഷം എനിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന്. ഇത് കളിക്കണ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Okay. Huh, no wonder. This afternoon, when I was moving Vodyanitsa's body, I noticed that the other bodies in the room... That's further proof that those aren't physical bodies at all. Am I really dead? This doesn't feel real to me at all. I mean, traveler dead ആയാലും നമ്മള് ലേ ലൈനിലോട്ട് പോകേണ്ടേ അല്ലല്ലോ. We don't belong in this world, right? Yes. No, that's impossible. This cannot be how it all ends. I still find it hard to believe that all of us are dead. How exactly did we die in the real... Not even knowing how we died is preposterous. Exactly. It's hard to rest in peace when you don't even know how you died. It gave me lots to think about as I strode out into this. I racked my brains trying to remember the cause of my death. The exact moment I died. Wait. Hold on. Right before I lost consciousness, I think I saw something. I can't remember. Mitya, your hand. Huh? You're right. There's blood on the fingertips of my right hand. Looks like it's already dried. When did that happen? Oh! What the? I guess this was what I saw. I must have desperately... What's wrong? Do you recognize... It's... Renova. Oh, shit. Ruler of death. Alosha,
do you still remember that Snezhnayan folktale you told me about? Starcade deep spoiler territory ആണിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ. It was about the Grim Reaper. ഒരിക്കലുമില്ല. When someone's about to മാത്രമേ die, he appears as an incarnation of someone familiar to guide their soul into the afterlife. And as soon as you recognize his face, your life is over. I heard a similar tale when I was little. You think the Grim... That's right. In which case, death is near could also mean that the Grim Reaper is here disguised in a familiar form. Death, the deceased, and the Grim Reaper? So it's a triple entendre. When I first saw this note, I thought it contradicted the investigation report. But now it seems like that was the whole intention. So the Grim Reaper deliberately misled us. Then, we started suspecting each other and searched for the deceased while they hid in plain sight. By that logic, the one person most likely to be the Grim Reaper incarnate is... Bro, I don't know. This guy? Identifying the Grim Reaper is a... Okay, it's not him. Is it me? Identifying the Grim Reaper... Identifying the Grim... Nope. Identifying the Grim... Oh shit! It's this guy! No doubt about it. It's Alosha. Looking back at how everyone has acted over the past few days, Alosha is most likely the Grim Reaper lurking among us. Is it you, Alosha? You were the first to discover the investigation report, and you had plenty of time to slip the note inside to mislead... So? Surely you can't suspect me based on that alone. What if someone else found the investigation report first, slipped... There's no denying it. The note could easily have been slipped in much earlier than it was discovered. That's not all. I've also noticed that although on the surface, Valeri, Mitya, and sometimes I were the ones taking charge. Looking back now, even though you didn't say much, you were always subtly guiding everyone. What do you mean? You were the one who emphasized how dangerous it was outside and insisted we all stay here. Okay. It was also you who suggested that we all sleep in the same place. And earlier today, you tried to convince Patashka to stay. I don't understand why, but it was out of character. So, you didn't understand my intentions, and now... He still won't admit it. Fine. The biggest question I have right now is, if the Grim Reaper is impersonating Alosha, then where's the real I mean, it's gotta be here, right? That's right. This was the moment. Right at the start. Before any victims had even emerged, Alosha... Scene. When all this began, right after the performance ended and the snowstorm began to pick up, no one suspected anything unusual. We just assumed we were snowed in. It wasn't until we discovered the bodies the morning after that we realized something out of the ordinary was going on. But it's clear now that the oddities actually started earlier than that, when Dimov walked into the snowstorm and never came back. What's that? Right. So Mr. Dimov was the first victim, not Sobolova and Torgov. Wait, who's that? And if we pinpoint that moment as the beginning of this incident, then one thing becomes clear. Alosha, you are the only person who walked into the snowstorm and came back without the help of Vodyanitsa's Requiem. More precisely, Alosha never came back at all. The one who came back was the Grim Reaper. Not bad. Well, since you've backed me into a corner, I suppose there's no point in keeping up the act anymore. Alosha? You're the Grim Reaper? I am no such tired cliché. Mortals should address me as the ruler of death. Before being wiped out for good, you identified the two deceased, and even sensed my presence. A commendable achievement. I heard you can ferry souls.
those deaths each night. Your initial conclusion was correct. Due to the existence of the two deceased, the ley lines yearned to reclaim those long-lost souls. Every night, they devoured an equal number of souls to fill the void. Here. Child bunny odangi. Let me have a small fight, guys. Welcome to my live stream. I got mine too. Let's go, let's go. Trip comedy Let's fucking go. What a toddler. Oh boy. I missed you, child. I missed you so much. To be honest, it's been years. Yep. Welcome back, child. എന്താണ് പുതിയ ഫോമോ ചൈൽഡിന്റെ? അല്ല, നമ്മളന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. തീർന്നാ മൈരി? ഇതിനാണോ ഞാൻ എണീറ്റത്? പറഞ്ഞേ. Okay, let me sleep, guys. Please don't welcome back to my stream. What the fuck? അയ്യോ, ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കിയില്ല. അയ്യോ. What are you doing? അവിടെ മരിച്ചോ? No. ഓടറ്റ് വെച്ച്. Takes care of today's too. ഇവൻ ഇച്ചാതി പവറാടാ. ചൈൽഡിനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാടാ. Yes, നൂലന്റെ ആരാധന വിചാരോ ചെറിയൊരു കിടിലോ. Don't get so worked up. ജഡ്ജല്ലേ അപ്പം? You are already dead, and your souls must return to the ley lines. I know we're already dead. You murdered us, didn't you? Murdered? No. Murder is when mortals usurp my authority. Why the fuck did I wake up, man? I was lying in a good position. I was happy with that. Suddenly I saw a cutscene. I thought it's time for a fight. Fucking hell. Thank you, Hoyo. I mean, Hoyo was. Nula just one-shotted him. Yeah. Fucking one-shot. This guy is a titan. Armored titan. Something bigger than that. The criteria to trigger my curse of death. You know, നമ്മൾ അവിടെ എന്തോരം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? When we were like literally moved in that way, we were fucking struggling. You cursed us? When? And why would you do such a thing? So often, humans pray to me, begging to know when their death will come and what form it will take. But few people ask why. If you must have an answer, know that death comes simply because one's time has come. So you're not gonna tell us the truth? Hold your tongue. By all rights, you shouldn't even be allowed to speak with me. Those angels from the past are to blame for the reckless renovation of the ley lines here. It's made my work on this occasion infuriatingly complicated. Oh, she's just angry about her 9 to 5. Come on, man. So trapping us here, making us watch our friends die, that's just another day at work for you? You clearly have a lot of questions. Fine. As a reward for your remarkable accomplishments over the past few days, I shall ഇത്രയും വലിയ answer ഓപ്പറ a few ഹൗസ് of ആരാണ് your ഉണ്ടാക്കിയത്? inquiries, provided they aren't too unreasonable. After the physical body dies, the soul must return to the ley lines for that person's death to be considered complete. My work encompasses the entire process of death, including, naturally, the guiding of souls into the ley lines. You must also be rather familiar with Natlan's Night Kingdom, I presume? Mm-hmm. It was I who supported the creation of the Night Kingdom. It provided a convenient means of guiding the souls of Natlan. Here, too, the ley lines connected to the theater underwent some modifications. The angels hoped to make them capable of accommodating the souls of some special creations. But this actually hindered their ability to accept ordinary souls to some degree. This effect manifested itself after you died from the curse in the theater, leaving you stranded in the afterlife, unable to achieve a complete death. But if souls who die from the curse of death fail to return to the ley lines within a short window of time, then
They will remain forever suspended between life and death. ഇവനാണോ No അവിടുത്തെ longer വില്ലൻ? subject to the authorities of evil. So if you don't resolve this matter നിന്റെ soon, സ്ട്രീമിൽ ഒരുത്തൻ and പൊങ്ങി see നിൽക്കുന്നു. all our souls return to the ley അയ്യാ lines കുറച്ച് before സ്പോയിലർ long, ആണ്. we'll escape your I control. don't mind, bro. ഞാൻ അവിടെ എത്തും 10-15 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ എന്റെ സ്ട്രീമിൽ സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടാവും. This is what gonna happen. Okay. ഒരു 4-star ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ബോയ്സ്. This must be what Renova was worried might happen. Hostel location is occupied by hostile quiz. But if you have the authority to guide souls, why didn't you just show yourself and get it over with? Why hide among us in the form of Alosha? You seek to understand the mind of a god. Very well. Genshin is fun. I'll tell you. Only for the cutscenes. This is a theater, This is and I sweet. decided I wanted to watch a show about death. That's why I encouraged you to take the events to the stage. ശരി. I found myself getting quite immersed. പിന്നെ പോയി Suppose the 5-star entertainment constellation you of provided മാറ്റാൻ makes പറ്റുമോ? up for all the അതിലെന്തെങ്കിലും trouble ഓപ്ഷൻ you've ഉണ്ടോ? caused me by being so തോന്നറില്ല. defiant in the face of death. There. ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? Are you happy with my answer? Can't say I am. Really? But കാൻഡ്രിയ it fits the അതല്ലേ ഫൈനൽ stereotypes you സ്ഥലം. humans have about ആയിരിക്കണം. gods. Just moments ago, you were എടാ, complaining ഇതിന് about ശേഷം how ഇവരുടെ സിസ്റ്റർ infuriatingly എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടോ? complicated your നമ്മുടെ work here has സിസ്റ്ററാണ് been. എനിക്കും സിസ്റ്ററാണ്. ആരുടെ സിസ്റ്റർ? ഓരോ ആർക്കോൺ ക്രിസ്റ്റലും ഇവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവല്ലേ? ഓ ലൈക്ക് ലുമീൻ വരുന്നുണ്ടോന്നോ? അതെ. എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലുമീൻ അല്ലേ ഡേഞ്ചർ വരും. Work is work, I get it. There are നീ times when already it's a എല്ലാം huge കഴിഞ്ഞ് pain, പോയിരിക്കുകയല്ലേ? but you just have to get it ഏതാ? done. Right? ഡെയിൻസിനെ പോവാ അവനെ ഞാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. അവനെ കിട്ടൂടാ കളിക്കാൻ ഇപ്പം ഇല്ല കിട്ടുമോ? ആയിട്ടില്ല. That's a rather unique perspective for a human. You are in fact correct. There is a pain point due to the obstruction അവൻ in ഇവിടെ നിന്ന് the വന്നില്ലേ? Painter's ഫോണ്ടൈനിൽ നിന്ന് lines. വന്നില്ലേ? There is ഇല്ല, a അവൻ hard കാൺട്രിയാന്നുള്ള. limit on the number of souls they can receive each day, making it impossible for me അവൻ to find കാൺട്രിയിലേക്ക് all ഇടലുമായിരുന്നു. your souls at once. While we are live streaming, some software nigga is working on Kandria. I understand your pain, bro. The game is getting bigger. Revealing my identity too soon would inevitably have led Maybe to നീ ഇപ്പൊ futile പറഞ്ഞില്ല 95 resistance. job hate ചെയ്യുന്നു. And there was a risk that any souls who Original chose to words are. run would disappear. He encoded that in the game. Then there was the issue of the 2 lost souls you called the deceased. The way you resolved that quandary was all part of my design. That's what I don't understand. If all of us were souls of the dead, what made their presence among us? For centuries, they have refused to return to the ley lines, exploiting the issues created by the angel civilization. Centuries of obsession accumulated during this process. You may think of this obsession as the resentment of the dead, and in this quantity, it was a bomb that could have detonated at any moment. It reached the point where I could not afford to leave it unchecked. Have all the But the else. only way to fix it was to help them acknowledge their own deaths. Make ഞാൻ peace ചെയ്തതൊരു with മിസ്റ്റേക്ക് their ആണെങ്കിലും own എനിക്കിപ്പോ അതൊരു death with പെർഫെക്റ്റ് my മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാ guidance. തോന്നുന്നത്. ഏത്? They finally returned to the ley കളക്കിനെടുത്താ? lines. Otherwise, അതെ. you would not like to know what the എനിക്ക് consequences would have ഭയങ്കരമായിട്ട് been. അവള് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോപ്പാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് ക്യാരി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരി ഇവിടെ അള്ളക്കിനോ ചാസ്ക് ടാസ്ക് 5 സ്റ്റാർ ആണല്ലേ? ടാസ്ക് ഒക്കെ വന്നൊക്കെ കളിക്കണമായിരുന്നു. I vaguely remember seeing ഈ Batashka അവസാനം വിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് in the ബേറ്റാവുനാണ്. most terrifying form. Was that in a dream? അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. Is that what would have become of her if she hadn't കാരണം returned to ശ്രദ്ധിച്ചാൽ the എന്റെ ley കൂട്ടാവ് lines? ഇപ്പോഴും 80 ലെവൽ 80. I see your dreams Put brought down you a full many attack, revelations. ഫ്രീ ആവട്ടെ. So you see, കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ death in fact grants wisdom to mortals. Souls connect to all things. എന്റെ അനിയൻ in the ഗെൻഷൻ world, ആദിലല്ല and see the വേറൊരു chain of പയ്യനാണ്. cause അവൻ and ഇങ്ങനെ effect ഗെൻഷൻ between കളിച്ച് them. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയപ്പോ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് It's nothing അക്കൗണ്ട് unusual. എടുക്കാൻ പറ്റും. Anyway,
Giving psychological counseling to lost souls is not my strong suit. That is more of an angel's role. It was something I could not resolve directly using my authority. So I decided it was easier to leave the bomb defusal to you. Meanwhile, of course, their presence caused the souls of other members of your party to return to the ley lines each night. From where I stand, that was killing two birds with one stone. As both issues slowly resolved one another without me having to lift a finger, all I had to do was stay close by and keep the situation. And, of course, while I was at it, I thoroughly enjoyed watching this drama. Sounds like you had it all figured out, Grim Reaper. I just did the math. You said there's a hard limit to the number of souls the ley lines here can receive each day. It's 2, isn't it? That much is obvious, even to a fool. It's time to review this whole affair. If the ley lines can only take in 2 people per... They're like each day is deceased in order. Shit, I don't know. Looking back now, none of us had the faintest idea at the time. From the moment that staff member named Demoff walked into the snowstorm, the incident had already begun. Okay. So day 1, who died at day 1? It was these two, wasn't it? This guy is not deceased yet. No. No? Wait, who's Demoff? I don't know who that is. Oh wait, it's a... oh no, never mind. Oh wait, it's gotta be, not her. This guy. What? No. This girl? Nope. No. Okay. Is it me? No. No. Wait, who is it? I have no idea. Wait, it's gotta be him, right? Yeah, there you go. Fuck, I'm so stupid. Was the second to walk into the snowstorm after Demoff to invest. During this process, the ruler of death assumed his identity. Okay, now I got this. Theater, everyone was caught up in the novelty of it all. No one could have expected there would be victims the very next morning. Despite all the confusion, and with the help of hindsight, we finally began to realize that something was amiss with the snowstorm. There you go. The ley lines devoured Torgov and Sobolova on the first night. At the time, we thought this might... Odette and I spoke a lot that night. 3 people were on watch, but in the morning, we discovered that someone had fallen victim all the same. Didn't 2 people die? The deaths of Kulish and Rampana caused everyone to stop suspecting Lelik. Unexplainable phenomena occurred one after another, leading Mitya to suspect that we were... Later, we discovered that there seemed to be an extra person among us, and subsequently discovered the existence of the deceased. Mr. Schramm realized he was the deceased, and walked into the snowstorm to return to the ley lines of his own accord. It turns out, there really was a dead person among us. Who's next? Pretty sure it was, Valerie. Yep. We thought it was all over, but Mr. Valeri's death was a rude awakening for everyone.
The ley lines consumed him during the night regardless. A lot happened today. Mr. Valeri's death led us to discover the connection between the number of deceased and the number of victims during the night. The fact that there was more than one deceased seemed to bring us back to square one. Odette revealed some information she had been keeping to herself. What? Although Mitya did indeed walk into the snowstorm net, the void in the ley lines hasn't... Oh yeah, my bad. This Vodyanitsa, right? Yep. Vodyanitsa was swallowed by the ley lines in her sleep, but the requiem she sang before falling asleep was quite a game changer. And next up, it was Estonia. As it happened, Petashka filled the void left by Mitya's return from the ley lines by walking into the snowstorm this morning. The girl I thought was child's sister Tonya turned out to be another of the theater's deceased. Come to think of it, Petashka was about to walk into the snowstorm at that time, and Renova, unaware that Mitya would return, was concerned that her soul would overflow from the ley lines. That's why she used Alosha's voice to try and persuade her to stay behind. Oh. Looking back, I suppose that was an early slip-up on her part. No one could have expected anyone who walked into the snowstorm to return. But just after nightfall, Mitya returned, bringing crucial information with him. Various truths began to surface, including that all of us were already dead, and that the ruler of death was here among us. Then, after revealing her true form, Renova callously claimed 2 souls. In fact, everyone was already dead by the time we took the photo. And in the days since, we've experienced many more partings in the afterlife. Now, only Mitya and I remain. And the true culprit behind everything still stands before us. In Mitya's eyes, that covers everything. Your work isn't finished here yet, is it? The Traveler and I are still standing here. The Water Imp's song threw things off a little. The ley lines have already anchored your soul, and the first ray of light tomorrow morning will take you back. I, meanwhile, need to review my attitude towards the Water Imp. So the reunion in the night that Vodyanitsa mentioned, I suppose that was never meant to be a permanent reunion. That just leaves you, Traveler. Aha. My power only allows me to temporarily separate your soul from your body, and your soul is firmly anchored to your body by your will. For a descender like you, who is not bound by Tevat's rules, your death can only be brought through the most violent of means. No, not now. Such as directly destroying either your body or soul. I have no interest in involving myself with Descenders. For now. Although, this may change if Asmodee remains missing, or you insist on interfering with our affairs. One last question then. All our struggles and sacrifices here. Death abides no reason. Besides, what you to me, it is nothing more than a self-indulgent charade in the face of death. Mere mortals fantasizing that their actions could reclaim something from my grasp. A truly laughable idea. Chaos, what's up? Chaos and Diddle chat. Grim Reaper, you really know how to get on my nerves. I'm not here to ingratiate myself with you. I kill merely because your deaths are necessary. Oh, you've made that quite clear. But humans don't take well to being scorned. Not even by the gods. Let's go! Spoiler. നമ്മൾ ഹസ്കികളെ വെട്ടുകയാണ് ബോയ്സ്.
ക്രൂവാണ്. This is futile. You must know that you are powerless against me in my own domain. I suggest that you save your strength. For what? Maybe we can't change it. But if nothing else, we can at least teach you to have some respect for the dead. Audacious. അവളോട് ചുമ്മാ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം ഓരോ എലമെന്റ് വെച്ച്. ട്രാവലറിന്റെ വെപ്പം കിട്ടിയല്ലേ? കിട്ടി. അത് കുറച്ച് സീനാണ് കേട്ടോ. നൈസ് വെപ്പണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലെവൽ 80 ആയി. നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ചുമ്മാ സ്റ്റാച്യൂസ് 7 പോയാൽ മതി. അതെ ഞാൻ 80 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. മറ്റവിടെ പോകാൻ പറ്റണല്ലേ? എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്റ്റാച്ചുവും പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്? ഇല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റൂല. അവിടെ ഒരു എന്തായിരുന്ന ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം പോലെ. എവിടെ? മാപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മുകളിൽ. അത് പോകാൻ പറ്റൂടാ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ 90 ആവൂലേ? ഇല്ല, 80 അല്ലേ ആവുള്ളൂ. എൻ്റെ 80 ആയുള്ളൂ. 4 സ്റ്റാച്ചു അല്ലേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ. We're back, boys. അയ്യോ, ബാക്കിയെല്ലാരും ചത്തേനോ. കുറച്ച് സീനാണല്ലേ കാണാൻ. Kawaii. Wait, what is happening? Bro, I have no idea what's happening. Traveler എണീച്ച് വന്നത് ഓക്കെ, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു, ലൈൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ, മനസ്സിലായില്ലേ? What happened to me? How much do you remember? What do you mean? നീ സ്പൈറൽ കളിച്ചാ? ഇല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ കളിക്കണം. അളിയ, ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ. എന്തോരം നേരം എടുത്തറ എനിക്ക്. I'm sorry. I guess I spaced out there for a second. ഇപ്പോഴെന്താ കണ്ടില്ലേ, ഫോണ്ടയിലൂടെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Don't you remember anything? 2 മാസം എടുക്കും. ഭാഗ്യത്തിന് ഫോണ്ടൈൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും കളിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അതും കളിച്ചിട്ടില്ല. അത് കളിച്ചെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. അത് കളിക്കേണ്ടി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. സുമേറ തൊട്ടുള്ള കളിക്കാറുണ്ട്. Just with one catch. Odette and the others have already forgotten everything. Could this be the reason? You said this is the ruler of death. Statue of the Seven ആണ് പറഞ്ഞത്. You don't? എൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തല്ലോ. ആണോ? Okay. പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു സ്നോ അടിയാ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വന്നു. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാച്ചു ചെന്നിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല. ശരി, ഞാൻ ആയത്തത് മാത്രം വിട്ടുപോയി. കൊള്ളാടാ. എനിക്ക് നീ മറ്റേ ഇവിടെ നടിച്ചു തരുവാടാ. എവളെ അതിന്റെ കഥയല്ലേടി? ഇവിടെ നടിച്ചു തരുമോ? എടാ മറ്റേ ആറിലൊക്കെ നടിച്ചു തരുമോ? അത് മുട്ടം പാടാണ്, നോക്കാം. എനിക്ക് കിട്ടിയ കൊള്ളാം. എടാ അവന് കേവാസിന് അടിച്ചു കളിക്കാം. അവൻ പ്രിൻസിനെ ഇറക്കിയാ മതി. എടാ നീ പ്രിൻസിനെ ഇറക്കിയാ മതിയെന്ന്. ഫുൾ ടീം വേണോടാ. എടാ സ്റ്റാർ കേജ് കട്ട്സീന്റെ ഇടയിലാണ്, ഇതൊരു കയറാൻ പറ്റും തോന്നല്ല.
നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോ, ആ സീനില്ല. ആള് മാറിപ്പോയി. Stark is trying to enter your world. അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് നീ ആ സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. കൊള്ളാലോ. പൈമോൺ എന്താ പറയാത്തെ? ഇറങ്ങടാ മീരെന്നാണോ അത് At least I get to remember what happened. ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. It's a blessing in disguise. Don't mind my friend here. എടാ എവിടെയാണ് ഈ ആർലക്കീനോ ഉള്ളത്? ഫൗണ്ടെയിനില് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേൻ ആയിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ല പരിപാടി. The ruler of death mentions that you're a descender. Is that why you can remember? വേറെ വരാതെ ഇരിക്കണേ. A full explanation would get ബാക്കിൽ നിന്ന് ബുക്കും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. but that's essentially it. Well then, now that it's all over, let's figure out what we've learned. The first thing I notice is that everything here is precisely as we left it, right before our death. അളിയ നീ പ്ലിൻസിന് എടുക്കാൻ നോക്കണെങ്കിൽ നിനക്ക് പ്ലിൻസിന് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇവന് വേറെ ക്യാരക്ടറൊന്നുമില്ല. നീ പ്ലിൻസിന്റെ കൂടെ വരണ വേറൊരു ബാൻഡറും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇനേഫ. അത് രണ്ടും എടുക്കണം. പ്ലിന്നിന് ഇനേഫേനെ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് കൊളംബീനെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു, കൊളംബീനെ എടുക്കണമായിരുന്നു, എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. കൊളംബീനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അയിന മതി ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഇവിടെ കറന്റ്ലി നെഫർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡാമേജ് ഡീലർ ഗെയിമിൽ. നെഫറിൽ പക്ഷെ ഫുൾ ടീം വേണം. നെഫർ, ലോമ, കൊളംബീന. എക്സ്പെൻസീവ് ടീമാണ്. ഈ ലൂണാറിന്റെ എല്ലാ ടീമും അങ്ങനെയാണ്. നിനക്ക് ഫുൾ പാക്കേജോടെ എടുക്കണം, എന്നിട്ടേ കാര്യം. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കൊണ്ടതിന്റെ സ്കാറ്റേർഡ് റൂയിൻസ് ഇത് തന്നെ. കനോട്ട് യൂസ് ചലഞ്ച്. ഇല്ലടാ, ക്വിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞൂടാ. നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അറിയാമോ? കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ്, ഞാൻ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇറങ്ങി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും. Now it seems likely that those were all brief deaths caused by the Grim Reaper's so-called curse of death. To those unaware of the truth, dying and coming back to life must feel similar to a short bout of catatonia. This leaves me with a couple big questions. What are the conditions that trigger the so-called curse of death? Why are we resurrected? അല്ലടാ, അതാ പറഞ്ഞ, നീ ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർക്കിന്റെ വേൾഡിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു, ഒന്നും പറ്റണില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ എന്റെ വേൾഡിൽ വന്നപ്പോ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ ക്വസ്റ്റ് ആർക്കും ക്വസ്റ്റ് കളിക്കണോടാ അതിന്? ഫൊണ്ടന്റെ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കണം. അതിന് അരമണിക്കൂർ എടുക്കും. ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കണ്ട വീഡിയോക്ക് വരെ 15 മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടൽ. Right. This time only got complicated because of the situation with the theater's landlord. That's why she had to പക്ഷെ ആ ഏരിയ എവിടെയൊന്നും പറ്റൂ. നീ മാച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ, കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നീ എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യ് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോണ കേട്ടോ സ്ക്രീന്. നിനക്ക് ഏരിയ അറിയാമോ സാർക്ക്? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും. നീ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി മാപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. I can't remember what it was, but I think it was something related to my research. അല്ല, നിക്കിപ്പം ഗൂഗിൾ നോക്കാം. അതിനല്ലേ ഗൂഗിൾ ഇരിക്കുന്നത്, മണ്ടന്മാരാ. Sir, if I may, no one of your description has ever shown up in my investigations into Mr. Mitia's friends. Yet, you two seem very familiar with each other. And, by the way, have we ever crossed paths? Forgive the presumptuousness, but I feel vague. I can explain everything. Oh. Pond issues east. That took a weird turn.
ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദാറ്റ് കമ്മിങ്. എടാ മോൺ SS ഈസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡൊമൈനാണ്. എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ കയറി കാണാം. പറയും പോലെ എനിക്ക് ആ ഡൊമൈനേ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് ക്വസ്റ്റ് കളിക്കണം. ഇറങ്ങട്ടെടാ, ഇറങ്ങിക്കോടാ. എനിക്കിപ്പോ ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നീ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും കളിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ നിനക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂടാ? ഇതിനെടുത്താ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലടാ. ഇവ ആൾക്കിനെ എടുത്തില്ലല്ലോ. അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് ക്വിക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവന് സോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓ ഞാനും എടാ സ്റ്റാർക്ക് നീ അരപടി നീ നേരത്തെ കയറിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്വസ്റ്റും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്നുപോയി. സോറിടാ. നീ ഒന്നേ ഇത് മൊത്തം കാണണോ? ഏയ് വേണ്ടി വരില്ല. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ നിർത്തിയ പാട്ട് തൊട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ചീത്ത വിളിക്കാത്തവരും ചീത്ത വിളിച്ചാലും ഓക്കെ ഇനി വരാം. വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടോ, ഞാൻ അവിടെ വെക്കാം. ഇല്ല എനക്ക് വീക്കിലി വൺസ് അല്ലേ അടിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ല എങ്ങനെയാണേലും അങ്ങനെയല്ലേ, എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല. എടാ നീ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കണം. നീ മറ്റേ അവിടെ പോ, ക്വിക്ക് ചാലഞ്ചിൽ പോ. അല്ല എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാടാ. ഇവൻ നോക്ക്, സ്റ്റാർക്ക് നോക്ക്. ഞാൻ മറ്റേ കട്സീൻ ആയിക്കോടാ. ഞാൻ മറ്റേ ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ന്യൂററ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീ ട്രൗൺസ് ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ സ്കാറ്റേർഡ് റൂയിൻസ് എത്ര നേരം റിഫ്രഷിംഗ് എന്നോ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്ക്. റിഫ്രഷിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിക്കൂലായിരുന്നു. എന്റെ ഒരു തീരുമാനം നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അടിച്ച അവന്മാർക്ക് എളുപ്പമില്ലേ? ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെന്ന് അടിച്ചാൽ പോരെ. പൊരീനെ ഒരു ആർക്കോണായിട്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ന്യൂലറ്റ് അല്ലേ? ന്യൂലറ്റ് ആർക്കോണല്ല, കൊറിയനാണ് ആർക്കോൺ. ന്യൂലറ്റ് കുറച്ച് OP ആണെന്ന്. ഷോട്ട് ചെയ്തോളാം ചൈൽഡ് നേരത്തെ സ്ട്രീം എടുത്തോട്ടി മതി. ആരടാ വന്നേ? എനിക്കിനി 1 മണിക്കൂർ പോലും ഇല്ല അബിസ് അടിക്കാൻ. ഞാൻ വേണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അബിസ് അടിക്കാം. ഒരു 3 സ്റ്റാർ എല്ലാത്തിലും കൂടെ കിട്ടിയാ കിട്ടും. ഓക്കെ കേസ് സജസ്റ്റ് ടീം. സ്പൈറലാണോ? ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഇലക്ട്രോ വേണം. നിനക്ക് ചാസ്ക ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇട്ടോ, എന്തായാലും നിനക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. മാഗെങ്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ. അപ്പൊ നിനക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നിനക്ക് അവ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലേ ദൂരെ നിന്ന് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ. ഇലക്ട്രോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഷോഗണിനെയോ യൈബിക്കോനെയോ വെച്ചോ. ഓക്കെ, ബെനിബോക്കൻ ഹീലർ ആവശ്യം വരണത് ഏത് ഇതിലാണ്? സെക്കൻഡ് ഹാഫില് DPS ആയിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഇനിയുള്ളത് ആർലക്കിനോ. ആർലക്കിനോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഈസി. ഓക്കെ, എന്റെ യൂഷ്വൽ ടീം എവിടെ? ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏതോ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോനെ. പക്ഷെ മോനെ അപ്പുറത്താണല്ലോ പോണേ. ഇവിടെ വേറെ ആരായിരുന്നു ഇടുന്നത്? എടുത്തിട്ടല്ലേ? കുറച്ച് ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്നാലും. സൂപ്പർ കണ്ടക്ട്, സ്റ്റെല്ലർ കണ്ടക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നീ ചെയ്തോ. ട്രൈ ചെയ്തോ. വേറെ എന്തായാലും നിനക്ക് സെല്ലാർ കണ്ടക്ട് ആയി. ഫസ്റ്റത്തെ ടീം ആക്ച്വലി നൈസ് ആയി. നിനക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിനക്ക് ആക്ച്വലി നിനക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, നീ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നീ യൂഷ്വലി ആർലക്കീനോ
ആർലക്കിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സുക്രോസ് കളിക്കാറുണ്ടോ നീ? സുക്രോസ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അതായത് വിവി 4 പീസ് വിവി ഉണ്ടോ? 4 പീസ് വിവിയും ത്രില്ലിംഗ് ടൈൽസും തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. യെസ്. ഓക്കെ, ത്രില്ലിംഗ് ടൈൽസും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നീ അതായത് സൂക്രോസിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആർലക്യൂനെ മാത്രമേ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, വരാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്ക് നീ റൊട്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്തോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിനക്ക് ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ലൂണാർ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. കാരണം ഒരു എനിമി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മറ്റേ സാധനമല്ലേ അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഞാൻ യൂഷ്വലി ആർലക്കിനോട് കളിക്കുന്നത് മോനെയാണ്. കാരണം മോനെ കളിച്ചു എല്ലാം വെച്ച് കാര്യമില്ല. നീലു എങ്ങനെയുണ്ട്? നീലു ബ്ലൂം ടീം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ട് ബ്ലൂം ഓൺലി ആണ് അവള്, ആ ഒറ്റ ടീമിലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. താഴ്ത്ത് നോക്കട്ടെ, നിന്റെ 4 സ്റ്റാർസ് നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇവരാരും ബിൽഡിട്ടല്ലോടാ, ഇത്രയും വരെ ബിൽഡിട്ടുള്ളൂ. നീ ഷാംഗ്ലിങ്ങിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഷിങ്ചുനെ സിങ്ചു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഏലാനെ ഉപയോഗിക്കാറ്. രണ്ടുപേരും സെയിം അല്ലേ? ഓന, എലൻ, ആർലക്കീനോ, ജോങ്ലിനിടാ. നീ സൂക്രോസ്, പക്ഷെ ഹീലർ വേണോ അല്ലേ? ഹീലർ ആർലക്കിനോ സ്വയം ഹീൽ ചെയ്യുമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ നീ സൂക്രോസിന് ഇട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ ബിഗ് PP ഡാമേജ് അടിക്കാം. വെപ്പൺ മാറ്റം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സൂക്രോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മറ്റേതായിരിക്കും, മോണേരയിലായിരിക്കും ഇതുള്ളത്. അല്ല, അത് വേണേൽ കുഴപ്പമില്ല. മോണയിലും ബഫ് ചെയ്താൽ പോരെ? മോണേരെ ബഫാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ജോങ്ലി സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. ആദ്യം ആർലക്കിനെ ഇട്ടിട്ട് ജോങ്ലി എടുക്കണം. ജോങ്ലിയുടെ ഷീൽഡ് ഇട്ടിട്ട് മോനെ എടുത്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സൂക്രോസ് ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇ അടിക്കണം. അൾട്ടി അടിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ, അൾട്ടി ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഉടനെ ആർലക്കിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക, നല്ല ഡാമേജ് അടിക്കും. പക്ഷെ നീ സോൾ ചെയ്യണത് പൈറോനെ സോൾ ചെയ്യണം. എന്റെ സ്ട്രീമിൽ വരൂ, ഇതിനകത്തുള്ള ചത്ത ടീം നോക്കിയിട്ട് പറയും. എടാ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലോറില് നീ ആദ്യമേ ഈ അടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, അൾട്ടി എല്ലാത്തിനും സ്പാം ചെയ്യണം. ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ, യൂസ് ഇല്ല. നീ ഈ വൈറ്റ് ഷീൽഡ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ അൾട്ടി മൊത്തം കിട്ടും. ഞാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ടി സ്പാം ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് ബെനറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അൾട്ടി അടിക്കുക, യാമിക്ക് ഓടിട്ട് അയ്യോ ആള് പോയി. ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തില്ലേ. ഓഡറ്റിന്റെ മറ്റേ സ്റ്റെല്ലർ കണ്ടക്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇലക്ട്രോ ഇടണം. Ayo. Right here. Lots of the snowflakes. Pirouette. എടാ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകും. നിനക്ക് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും ആക്ച്വലി. മനസ്സിലായ? ലോങ് റേഞ്ച് കളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ലടാ. ഞാൻ മൂവി വെച്ചാ കളിച്ചത്. നീ ആർലക്കീനോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആർലക്കീനോ വെച്ച് കളിച്ചോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റില് നീ നിനക്ക് ഇലക്ട്രോ വേണം, അപ്പം ഷോഗൺ ഇരിക്കണം എന്തായാലും. പിന്നെ ഉണ്ടോ നിനക്ക്? എടാ നിനക്ക് നിന്റെ ക്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബഫ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ നാഹിദയും മറ്റേ റെയ്ഡനെ യൂസ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഈ ടീം വർക്ക് ആവും, കാരണം റെയ്ഡനും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ട് ബഫുണ്ട്. നാഹിദയും ഇവിടും പിന്നെ ഷെൻഹയും കളിച്ചു. ഈ കളിക്കുമ്പോൾ നൈസാണോ നിന്റെ GC?
കുഴപ്പമില്ല. ജൻഹേട്ട നിന്റെ ഇതിന് നല്ല ബഫ് കിട്ടും. ടീച്ചറിന്റെ DPS ആണ്. ശരിയടാ. നീ C4 ആണോ? എന്നാ ഇത് മതി. എടാ നീ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കളിയിടെങ്കിൽ അവളുടെ ബഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബഫല്ല പുതിയ ടാലന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ മോനുണ്ട്. അല്ല മോനെ ഇവളുണ്ട്. നീലു ഉണ്ടല്ലോ. നീലു പക്ഷേ നിനക്ക് ബ്ലൂം അല്ലേ? എടാ ബ്ലൂം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ബ്ലൂം ടീം വേണം. ബ്ലൂം ഇല്ല. ശരിയാ. സാങ്കനോമി അത് മതി. കൊക്കോമി എങ്കിൽ കൊക്കോമി മതി. കളിച്ചു അതെനിക്കറിയാം. കൊക്കോമി അയ്യോ അളിയ നീ ആദ്യമേ അൾട്ടി എല്ലാം സ്പാം ചെയ്തു. ഫസ്റ്റത്തെ ചേംബർ നീ ആലോചിക്കാ വേണ്ട. ഫ്രീസർ അടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ട് കളിക്കണം. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്ക് ക്ലോസ് എത്താൻ പറ്റിയ 6 മിനിറ്റ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പറ്റണില്ല. ആ മാവ് വീങ്ങി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അൾട്ടി എല്ലാ അൾട്ടി അടിച്ചാടാ. 2 അൾട്ടി അടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുള്ളൂ. അത് നീ ഒന്നും കൂടെ റീസെറ്റ് ചെയ്തു. 3 അൾട്ടി അടിക്കാനുള്ള സമയം അവിടെ ചെയ്യണം. അൾട്ടി മാത്രമേ അടിക്കാവൂ. ഈ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ള ഷീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോടാ, ഈ വെള്ള ഷീൽഡ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിന്റെ അകത്ത് നീ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അൾട്ടി എല്ലാം തിരിച്ചിടും. അപ്പൊ നീ ഉടനെ അതെ അൾട്ടി സ്പാം ചെയ്തു ഇതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കണം. എല്ലാത്തിനും വീണ്ടും അടിച്ചില്ല. സമയം കിട്ടട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക്. ഇതൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനൊക്കെ കണ്ടോ 2 അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആദ്യമേ നീ നിന്റെ അയാക്കയുടെ അൾട്ടി അടിക്കണം. ലാഹിതയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ പൂണ്ടി മോളുടെ പറയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം എടുക്കും. കണ്ട അവള് മറ്റേ അമ്പലമൊക്കെ കാണിച്ചു വരുമ്പോ നാളെയാവും. ആദ്യമേ അയാക്ക നീ റൈഡിനെ അടിക്കാനേ നോക്കണ്ടത്. റൈഡിന്റെ ഓക്കെ അത് നൈസ് ഫ്രീസ് ആയിട്ട്. Okay, yeah, we're not getting this. Oh, എവനാണല്ലേ? അയ്യോ Written in the stars. Shadows of Witness my rise. Don't break my glasses. Delved into destiny. ഓടിക്കളഞ്ഞ്. അയ്യോ എനിക്ക് ഷീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തന്നെ ഡോഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ള സാധനം നമ്മുടെ പടപെട്ടേന്ന് തീർത്തോ? പെട്ടപ്പെട്ടേന്ന് അടിച്ചോ? ഇവൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് അവിടെ വരണ. ശരിയാ. ഓക്കെ ബെറ്റർ ടാസ്ക് അല്ല. ഫസ്റ്റിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും. സ്പെഷ്യലൊക്കെ ബിൽഡാണ് നിന്റെ. ഓ നൈസ്. നീ റൊട്ടേഷൻ ബക്കപ്പ് ചെയ്തല്ലേ? ആരടാ? ഞാനാ. അതാ Delved into destiny. Decided by destiny. അശ്ശോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Witness my rise. Laid bare. Absorption test.
Stabilize. Shadows of fate. Transfixed. Animal test 63. Solidify. Written in the stars. This is where you fall. Stand clear. Absorption test. Gather. Let me scribe. Laid bare. Animal test 63 away. Solidify. ഇവനിങ്ങനെ റിവൈവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശല്യമാണല്ലോ. ആടാ ലൂണാർ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീചാർജ് ആവില്ല. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ആവല്ലേ. Shadows of fate decided by destiny. അവിടെ ഓരോ കുട്ടി 200k ഒക്കെ വെച്ച് അടിക്കുന്നത് പുള്ളി. ഓ എൻ്റെ അപ്പോ നോ സ്റ്റാർസ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്ലാസ് ഇവിടെ വേറൊരു കുണ്ടച്ചി വന്നടാ. Emerge right here, right now. Shadow me, pirouette, crystalline adagio. ആഹാ I'm going in. രണ്ടാമത്തവനാണോ അത് ആദ്യത്തവന്മാരാണോ? ലാസ്റ്റ് സീന് ഇമ്മ്യൂണാണോ മയൂര്? ഇപ്പം Locked on. Knock him down. എടുത്തോണ്ട് പോയി. Right here, emerge ഇത് right now. കുറച്ച് ഷോഗൺ വെച്ച് കളിക്കല്ലേ ഈ ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കാൻ. നാഹിദ ഇവിടെ വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കും. Snowflakes. കൊക്കോമീട്ടോ നാഹിദയും കൊക്കോമിയും ഇട്ടോ മതി. കളിച്ചോ കേറും. Open fire. ഇതെന്താ ബോസ്? Right here. ഇവന്മാരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും. അവന്മാരെ മറ്റേ ഏൺ പ്ലേറ്റ് വരും. Crystalline adagio. അവ സ്പോൺ ആവുമ്പോ തന്നെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നെഞ്ചിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വരും. ആ സാധനത്തിൽ നീ ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ അപ്പോഴേ താഴെ വീഴും. ഓക്കെ വളറബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇപ്പൊ വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ നൈസ്. വിങ്ങിലാണ് അടിക്കണ്ടേ? വിങ്ങിൽ എന്നാ ഇപ്പൊ നെഞ്ചിലടിക്കാം കണ്ടോ? നെഞ്ചിലാൽ സീനില്ല. നീ ആക്ച്വലി ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പൈറോ ഇത് വരും, റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങാണ്ടോ വരും. ഇപ്പൊ വിങ്ങിലാണ് അടിക്കാനുള്ള. ഈ സമയത്ത് വിങ്ങിലടിക്കണം. അല്ലേ നീ കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തും തുടങ്ങി. ആണോ? യെസ്, ഞാൻ ചത്തുപോയി. എൻ്റെ ടാസ്ക് ചത്തുപോയി. ഒരു രീതിയിൽ നടക്കൂല. രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഒരു സ്റ്റാർ പോലും ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. എടാ അവൻ മൈൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു. എടോ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അറ്റത്ത് നിൽക്കടാ. ഇത്തിരി കൂടുതലാണോ? അതെ, നീ ഒരുത്തന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റവൻ വരും പതുക്കെ. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലേ ഓടിക്കളഞ്ഞു. ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഓടിയും കളഞ്ഞു. നീ ആദ്യമേ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. അടുത്ത അവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റിലെ അവന്റെ വെടിവെച്ച് താഴെ ഇട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. Hold on to your hats. Nice. Emerge. Pirouette. എടാ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? The snowflakes. Yeah, everybody stand back.
Wow, a nuke ചെയ്തു. Cryoras has increased. Okay. What? എനിക്കിപ്പോ നോക്ക് ചെയ്താൻ പറ്റണം. Okay, never mind. Right now, right here, emerge. Let's light it up. Witness the snow swan's grace. ഇതിന്റെ അൾട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടാ? Teamwork is dreamwork. എന്റെ അമ്മോ. മോനെ ഓടിയല്ലേ അവൻ നമ്മളൊരു അരട്ടി അടിക്കാൻ നേരത്താ Solidify. Delve into death. ഏഴ് എനിമീസ്. ഇത് ബോസ് അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എനിമി വരുമോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മസൂസ്. അയ്യോ എടാ അത് നീ റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു. ഓ നീ സൂക്രോസിന് ത്രില്ലിംഗ് ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല എന്റെ മോനെ. അയ്യോ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. Let me scribe. Stay clear. Swirl, mark 2. Gather. Delve into death. Witness my rise. Transfixed. Stay clear. ഓ നീ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് തുടങ്ങിയല്ലേ? Shadows of fate. ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇത് വരും. സ്പൈറൽ അബിസ്. അതില് എനിമീസിനെ മാറ്റൂടെ മിക്കവാറും. മറ്റേ ഇതിനെ ഫേവർ ചെയ്തിടും മിക്കവാറും. എടാ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നീ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എങ്ങനെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ഇത് എടാ 1 സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഞാൻ 1 പോലും അടിച്ചില്ല. ഞാൻ 1 പോലും അടിച്ചില്ല. ഞാൻ 0-ലാണ്. ടീം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണോ? ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ടീം മാറ്റി മാറ്റി കളിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് നിനക്ക് ഇത് നിനക്ക് ഓടച്ചുണ്ടല്ലോ. സീനില്ല നീ ഇപ്പൊ 2 സാധനത്തിന് ഇവിടെ വിടും. നീ അതിനെ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അതിനെ ക്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് പൊട്ടിക്കണം. അതെല്ലാം പൊട്ടിക്കണം. എല്ലാം പൊട്ടിക്കണോടാ. ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലാണേ. അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ല അവൻ വീണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അൾട്ട് അടിച്ചപ്പോ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടുവന്നു തോന്നുന്നു. ഓടറ്റൊന്നൊരു 139 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓടത്ത് നല്ല ഡാമേജും ചെയ്യും, ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. ഓ ഇപ്പൊ നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം അടിച്ചപ്പോ ആ ഷീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഒട്ടും ഡാമേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ. ആദ്യമേ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ആ സാധനത്തിനെ പൊട്ടിക്കണം. പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റ്. ഇത് പിന്നെ എണീക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ നീ എണീക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ഒന്നെങ്കിൽ ക്രയോ അടിച്ചാൽ മതി. ക്രയോ അടിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും താഴെ വീണ്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ കണ്ടോ? ഓക്കെ ഇത് നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിനക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് ടൈം കളിക്കണം. പക്ഷെ
ഇത് മിക്കവാറും മറ്റേ സാധനം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെ പൊട്ടിച്ചോ. നീ ടാസ്ക് എടുത്ത് വേണ്ടി വരുമോ അത്? ഓക്കെ. ആരാണ് ഇതാ? മറ്റേ തൊപ്പി വെച്ച വരും. അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊപ്പി വെച്ച വേറെ വരും. എവിടെ തുപ്പിച്ചനോടെ? What the fuck is this? അവന്റെ തൊപ്പിയെ ഒരു പൈസ കഴിയുമ്പോ അവന്റെ തൊപ്പി ഇങ്ങനെ തൊപ്പി മാത്രമേ. നീ നോക്കി വെക്കണം അവന്റെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന തൊപ്പി എങ്ങോട്ടാണ് പോണേ നോക്കണം. അയ്യോ അത് ഞാൻ നോക്കില്ല. എനിക്കറിയോ. അത് നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അടിച്ചാലും കാര്യമില്ല. നീ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവൻ ഭയങ്കര വെള്ളം പിന്നെ അവനെ ആടി പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. അടിയുടെ മടുത്ത്. നീ റെയ്ഡനെ വെച്ചിട്ട് നീ റെയ്ഡനെ യൂസേ ചെയ്യണ്ട ഈ സാധനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട്. നീ റെയ്ഡനെ യൂസ് ചെയ്ത വെറും എടാ അത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റെയ്ഡനെ എടുത്തിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ്ടടാ. യൂസ് ഇല്ല, ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന്. എടാ ഇലക്ട്രോയെ പറ്റൂലെന്ന്. നീ ഇലക്ട്രോ എടുക്കണതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ബോസ് വരും. ആ ബോസിനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് ഇലക്ട്രോ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഡാമേജേ ചെയ്യൂല. ഇലക്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കണം. എടാ ഇതുണ്ട്, ഇമാജിനറി തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, വേണേ അത് കളിച്ചോ. വിഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ സാധനം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ. ഇപ്പം സ്റ്റിജിൻ ഓൺസ്ലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും പറയാൻ കേട്ടോ. Hold on to your hats. Right now, emerge. Let's begin. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. അത് മോൺസ്റ്റർ. എടാ മണ്ടയിലുണ്ടോ നീ? മാപ്പിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ? വീണ്ടും കട്ട്സീനിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ പോയി കളിക്കും. അതിപ്പോ തീരുവോ? അത് തീരൂല, അവര് 17 ദിവസം കണ്ടുണ്ട്. Right here. Nothing lasts forever. Right now, emerge. Right now. Emerge. Together, pot of death. Crystalline adagio. Going in. Take me up. ഓക്കെ. ആ തൊപ്പിക്കാരൻ നേരത്തെ ഞാൻ അൾട്ട് അടിക്കുന്നതിന്റെ ആനിമേഷൻ ഇടയിലായിരുന്നു ചെറിയ തൊപ്പിയായി മാറി. കണ്ടതുപോലും രണ്ടടി അടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. Shadows of fate. ഓക്കെ, മോൺസ്റ്റർ പോയിട്ട് മിസ്റ്റീരിയസ് റൂമിൽ വന്ന സാധനം കിടക്കും. ഏതാണോ? എടാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ, നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി എടാ നീ മാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് ഡാമേജ് അതിന്റെ ഷീൽഡ് പൊട്ടിയാ? പൊട്ടിയില്ല. സോറി ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ള എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യോ? ഇലക്ട്രോ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോ യൂസ് ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? I think so. Wait. ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കട്ടെ. പാപ്പിലിയൻ ഐഡൽ genshin. That's a bum.
യൂസ് ഇലക്ട്രോ ചാർജ്ഡ് ഓർ ലൂണാർ ചാർജ്ഡ് അറ്റാക്സ്. ഇതിനേക്കാളും ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നീ എവിടെ? നീ സ്പൈറലില്ലടാ മീറ്റ് ഇപ്പോഴും. അല്ലല്ലേ, സോറി, ഞാനാണ് സ്പൈറൽ. നീ മാപ്പ് എടുത്തേ. ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഇലക്ട്രോ ചാർജ് അടിച്ചാലേ അവന്റെ ഷീൽഡ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ ചുമ്മാ ഇല്ലടാ, നിന്റെ മോൺസ്റ്റാർഡ് മാപ്പിൽ ഒരു ലോക്ക് ആയിരിക്കാൻ കാണിക്കണണ്ടാ. നീ ആ മിഷൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. എടാ മോൺസ്റ്റാർഡിന്റെ മറ്റേ മെയിൻ സിറ്റിയില് ഒരു ലോക്ക് ഐക്കൺ കാണിക്കണുണ്ടോ? നീ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ. മിസ്റ്റീരിയസ് റൂം ഇതാണ് സംഭവം. അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ ആ മിഷൻ ചെയ്തിട്ട്. അത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് തീരും. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടും. നിനക്ക് ഇരട്ടി കിട്ടും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇരട്ടി കിട്ടും. എടാ ഇലക്ട്രോ വേണം കേട്ടോ, സോറി. That's not good. ഓക്കെ, ക്ലോറാൻഡെങ്കിൽ ക്ലോറാൻഡ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വന്ന ഇലക്ട്രോ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഇപ്പോൾ ക്ലോറാൻഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റൈൻ ഷോഗൺ ആയിരിക്കണം. ക്ലോറാൻഡ് നീ സീവൺ എടുത്തായോ? സീവൺ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എടുത്തില്ല. അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാറ്റിയിട്ട് റൈൻ ഷോഗണ് ഏലാനും ഇടണം. ഏതാ ക്ലോറാൻഡിനെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഷോഗൺ. നോക്കാം. ഓൾറെഡി മറന്നുപോയി. കളിച്ചു കളിയാ നീ. അതൊന്നുമില്ല, ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അവിടെ എത്താത്തുള്ളൂ. രണ്ടും കളിക്കാനുള്ള നീരില്ലല്ലോ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിഷം കളിക്കടാ നീ. അതിപ്പോ നിനക്ക് അൺലോക്ക് ആക്കി തരും, നിനക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നീ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് നിന്റെ അത്രയും പോലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അറിയാമോ? അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു 10-15 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എടാ സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഓരോ സീസണിലും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് റീഫ്രഷ് ആകുമ്പോഴും പുതിയ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, അതായത് 3 എലമെന്റ്സ് അവർ തരുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോ, ഇലക്ട്രോ, പൈറോ, അങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ആ എലമെന്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചേ ആ ഇമാജിനറി കളിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കൊരു 10-15 സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതും നിന്റെ ഇതിലോട്ട് അമ്മ നിനക്ക് കളിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ഡൊമൈൻ ആണോ, നീ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര അടിച്ചു കൊല്ലണം, എനിമീസിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലണം, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്. അല്ലല്ല, നിനക്ക് അല്ലാത്തയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവന്മാര് തരും. ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർ തരും. അവിടെ ചെല്ലാം, നടുക്ക ബുക്കിന്റെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. അതന്നെ ബുക്കിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇതന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്താ. നീ എത്ര സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 15 എടുത്തല്ലോ നീ. അല്ല, മാളിൽ റിമൈനിങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദിസ് സീസൺ നീ എടുത്തോ. ഓൾറെഡി 15 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരെണ്ണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. നീലുവിനെയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നീ ഇഷ്ടം പോലെ 15 വരെ നിനക്ക് എടുക്കാം. നിനക്ക് നല്ലോണം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 15 ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എടുത്തോ. ചീച്ചി നീ പറ്റൂല. നീ മോനേനൊക്കെ ഇടറാ. C4 മോനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ. നിനക്ക് C4 അടിപൊളി. ഞാൻ ഇവിടെ C1 കണ്ടിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. നീ മോനെയൊക്കെ ഇടറാ അങ്ങോട്ട്. ഇതൊക്കെ നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എടാ നീ പറന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യടാ അങ്ങോട്ട്. സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ നോയിക്കോട്ടെ വലുതായിട്ടില്ലടാ. ഉള്ളവരെയൊക്കെ എടുത്തോ. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ആയോണ്ടായിരിക്കും. നീ നോക്കിക്കോ, നീ എടുത്തോ. കൺഫേം അടിച്ചോ.
ഓക്കെ ആയല്ല, ഇനി ബാക്ക് വന്നു. കൺഫേം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് അടിച്ചു. എന്നിട്ട് പെർഫോമൻസ് പ്രപ്പിൽ പോകും. ഇനിയാണ് ഹാർഡ് മോഡിൽ അതിനെ കളിക്കണം. കളിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. നിനക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഇതില് പ്ലേയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഈ താഴെ മുകളിലെയും താഴത്തെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി നിനക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനെയും എടുത്ത് ഒപ്പോണൻസ് അതല്ലേ മുകളിലുള്ള, അതാണ് ഒപ്പോണൻസ്. ഈ ട്രയലിലുള്ള എല്ലാവരും നിനക്ക് പ്ലിൻസ് ഒക്കെ ട്രയലിലുണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ്. എടാ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തോ നീ? പറവറായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ മുകളിലെ ട്രയലെന്ന് കൊടുത്തേക്കണതും സെലക്ട് ചെയ്തോടാ. അതെന്തിനു വിട്ടേക്കണത് നീ? എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രശ്നം ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ എടാ കോമീന് എടുക്കും. ചൈൽഡ് നല്ലതാണോ നിന്റെ? സീനിൽ എടുത്ത് വെച്ചു, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ തുടക്കമേ ഉപയോഗിച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റൂല ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ഉറപ്പാണോ? എടാ ഇൻവൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നീ അതെടുത്ത് ക്യാൻസൽ. ഇനി ഇത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിന്റെ ടീമിലോട്ട് നിനക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നീ എടുത്തിട്ടോ. നിനക്ക് ഫ്ലിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കൊളംബീനെ എടുത്തിട്ടോ. അല്ല, താഴെ നിൽക്കും മദർ നേച്ചറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയേ. താട്ടോടാ. അല്ലല്ല, നിക്ക് നീ താട്ടോ. കൊളംബീന സീറ്റും ഉണ്ട്. കൊളംബീന അവന്റെ സീറ്റും ഉണ്ടാ. താട്ടോ നീ താഴെ ഫുള്ള് എല്ലാ പ്ലേസിനെയും നീ ആദ്യം നോക്കി ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം നോക്കി. ഇനേഫെ ഉണ്ട്, കൊളംബീനെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസാണ്. പ്ലിൻസിന് കൊള്ളാം. താട്ടോ മോലാനി C1 ഇരിക്കണ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണുള്ള. ഞാൻ പറയണ കൊളംബീന C2 കണ്ടില്ലേ? മുകളിലോട്ട് പോക്കോടാ. മുകളിലോട്ട് പോ. എടാ താഴട്ടല്ല, മുകളിലോട്ട് പോടാ. നീ താഴ്ട്ട് വാടാ. മദർ നേച്ചർ പേര് എന്താ? നീ സെൻട്രോണി അളിയോ, നിനക്ക് അത് മാത്രം മതി. ഒരുത്തനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്ക്. അപ്പൊ നീ കൊളംബീനെ മാറ്റി സെൻട്രോണി എടുത്തോ അളിയാ. യുവർ സെറ്റ്. സെൻട്രോണി അവന്റെ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാ. കൊളംബീനയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇവന്റെ കൊളംബീനെ അടിപൊളിയാണ്, ഇവന്റെ സെൻട്രോണി അടിപൊളിയാണ്. C2 കൊളംബീനയാണ്. ഇതിലാണ് സെൻട്രോണി വേറെ ലെവലാണ്. സെൻട്രോണി എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്തോ. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നുകൂടെ കളിച്ചാൽ. നിക്ക് സെൻട്രോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇലക്ട്രോ പറയണ കേൾക്കാനുള്ള സമയമില്ലടാ. ഇവ ഭയങ്കര ആക്രമണം. അതൊക്കെ നിന്റെ ബഫുകളൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കളിക്കണ്ട. എനിക്കിപ്പോ കണ്ടുകൂടാ. നീ കമ്പാനിയിൽ ഇലക്ട്രോ കമ്പാനിയൻ റാൻഡം കിടക്കണുണ്ടോ? രണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചോ. നീ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഇലക്ട്രോ എടുത്തു. ആദ്യം ഇലക്ട്രോ അല്ല, നീ റാൻഡം കമ്പാനിയൻ കൊടുത്തു. കൺഫേം. ഇതില് നിനക്ക് ചീച്ചി എടുത്തോ. എടാ അങ്ങനെ കളിക്കണ്ട. നീ ചീച്ചി എടുത്തോ പറയുന്നത്. നിന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നീ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോ ചാർജ് അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ബഫാണ്. അതൊക്കെ കൂട്ടും, നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ എടുത്തോ. കൺഫേം സെലക്ഷൻ. ലെവല് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോ ചാർജിന്റെ. എടാ ഞാൻ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ചാർജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഏറ്റവും പീറ്റൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോ ക്യാരക്ടറിനെ നീ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും. നീ ബാറ്റിൽ നോർമൽ കൊടുത്തോ. ഏതെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റിൽ നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ അസോൾട്ട് എലീറ്റ് 110 തരുമോ. പിന്നെ ഒരു ബാറ്റിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അതും കൂടെ ആലോചിക്കും.
നീ അത് കളിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ 8 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ കഴിയാൻ പോകും. ഞാൻ പറയണ നീ അവിടെ ചെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ടീമിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട ടീമിനെ ആദ്യമേ എടുത്തു. ഫ്ലിൻസിനെ ഒന്നും ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്കിർക്ക് കിട്ടിലുമാണ്. ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ സ്കിർക്കിനെയൊക്കെ വച്ചേക്കും. സ്കിർക്കിനെ സെൻട്രോണിയനെ വച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിൻസിനെ സെൻട്രോണിയനെയും വച്ചേക്കണം. ഓക്കെ. ചീച്ചി എലാൻ ഐനോനെ കളിക്കല്ലേ. ഇപ്പം ഐനോ ഫ്ലിൻസിനോട് കളിക്കും. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ മറ്റേ എലാന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കണം. അപ്പൊ എടുത്തോ. പിന്നെ വേറെ ആരുടെ ഉള്ളത്? ആരില്ല. അയിനോനെ പോയാൽ നമുക്ക് കുളമ്പീനില്ല. നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ലല്ലോ. ആ ഒറോറോനെ എടുത്തോ. പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് ആരടാ? അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം. വെയിറ്റ് 5 പേര് ലൈവില് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാ ജാഗ്രത മെഴുകുന്നത്. സ്കിർക്കിനെ എടുത്തോടാ. എടാ പുണ്ണെ ഇയാളുടെ വലത്ത് ഇയാളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ മുടിയുടെ കളറും എല്ലാം വെച്ച് പറഞ്ഞുവിടെ അവന്. ഞാൻ എത്ര നാൾക്കേസോ കളിക്കുന്നെന്ന് അറിയോ? ശരിയാണ്. തെറ്റിന്റെ ഭാഗത്താണ്ടാ. ക്ഷമിച്ചോടാ. ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ കൊല്ലണം. നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിന് കുഴപ്പമില്ല. എടാ സ്കിർക്കിനെ ആണെങ്കിൽ നീ അൾട്ടി അടിച്ചിട്ട് ഈ എലമെന്റ് അടിക്കണം. ഈ സ്കിൽ അടിക്കണം. എന്നിട്ട് നീ ചുമ്മാ നോർമൽ ചാർജ് അറ്റാക്ക് സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. സ്വിച്ച് ചെയ്യല്ലേ. ഇനി പുറപ്പെടുവാന്ന് മുട്ടൻ ഡാമേജ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ അടിച്ചിട്ട് കാര്യം. നീ ഒന്നും കൂടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ അടിച്ചോടാ. ഈ അടിച്ചോ. വേണ്ട റീസ്റ്റോർ. ഞാൻ പറയാം. സ്കിർക്കിന്റെ ഈ അടിച്ചിട്ട് ഉടനെ ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യല്. ഈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് വേണം. നീ ആദ്യം വേറെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിർക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഈ അടിച്ചിട്ട് നീ സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അറ്റാക്ക് നോർമലും ചാർജ് അറ്റാക്ക്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈശ്വര ഭഗവാനെ അങ്കത്തട്ടിലേക്കാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. Together, pirouette. Teamwork is dreamwork. Open fire. ഈ ബോസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇവന്മാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? എടാ പോടാ. അയ്യോ 6 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളേ. Emerge. Shadow me. Heart of death. Crystalline adagio. Let's light it up. Going in. A sight to behold. Right here. You can do it. Open fire. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി സ്റ്റാർ ഒന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി. തേർഡ് എത്തിയാൽ മതി എനിക്ക്. Open fire. Fire in the hole. അപ്പൊ ചാവാതെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാവാം. അയ്യോ ബെനറ്റിന് കാര്യം മറന്നു. പ്രശ്നമില്ല. എടാ എങ്ങോട്ടടാ ഓടിപ്പോണേ? എടാ ഓടിപ്പോയി അങ്ങ് വെളിയിലേക്ക് നോക്ക്. പെർഫോമൻസ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലേ? എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. 85-നകത്ത് ഞാൻ തീർത്തില്ലടാ. 55-നകത്ത് തീർക്കണമായിരുന്ന. വേണ്ട അത് ചാലഞ്ച് നോക്കണ്ട. മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അത് തീർക്കാൻ നോക്കിയാ മതി. ലിങ്ക് താ, ഞാൻ കേറാം. ആരുടെ ലിംഗം? ആരടാ?
അവൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണുണ്ടാടാ. അന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഓൺലൈൻ കണ്ടായിരുന്നു. കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കയറിയതുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രാൻഡ് റിട്ടയർഡ്, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കയറി. നമ്മള് കൊറേ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം വന്നാണ്. പിന്നെ ബൂമേഴ്സ് നമ്മള് പട്ടിക്കിടയിലെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കൂലേ, യങ് ആക്ട്സ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൂമേഴ്സ് വന്നിട്ട് പഴയ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റൂലെന്നേ ഉള്ളൂ. എടാ മീറ്റ് ലിങ്ക് ആണോ? എടാ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. സെയിം ലിങ്ക്. ഇപ്പം ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നീ ഷോഗണ സെലക്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുമോ? എടേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നീ ഇപ്പം ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് നിനക്ക് 2 പ്രാവശ്യം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ മൊത്തത്തിൽ? ഇപ്പൊ അതിൽ കണ്ട ആ 2 എനർജി സിമ്പിൾ ഉണ്ടാ, അതിലിപ്പോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ഈ കളിച്ചവരെ വെച്ചിട്ട്. അവരെ കൊണ്ട് ഇനി 1 പ്രാവശ്യം കൂടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചൂസ് ചെയ്യണം, ചൂസ് ചെയ്യണം. അവസാനം വരണത് ഇതിലും ടീംസ് വരണം. പക്ഷെ അതിന് നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സെൻട്രോണി ഉണ്ട്, പ്രിൻസിന്റെ ടീമുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ആരുടെ ടീമുണ്ട്. സ്കിർക്ക് ഉണ്ട്. സ്കിർക്കിനെ നീ ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റിന് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അടുത്ത സ്കിർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കും. ഇത് വല്ലതും ചെയ്യോ? മറ്റേ എന്താ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതില് കാണുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബെസ്റ്റിൽ. അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തിന്റെ അവസാനം വന്ന് ചൈൽഡിന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിട്ട് പോകുന്നു അതിനെ കണ്ട്. നീ നോർമൽ ചാർജ് അറ്റാക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈസിലി ഒരു 70-80 ഒക്കെ അടിക്കും. എടാ നീ കറക്റ്റ് മെൽറ്റ് ടീമോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ലാലിയുള്ള ടീമൊക്കെ എടുത്ത് 70-80 അടിക്കും സുഖമായിട്ട്. എങ്ങോട്ടാ പോണ? അൾട്ടടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ അങ്ങ് ബാക്കോട്ട് പോവാ. നിനക്ക് എന്നോട് ഒന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റും? വീണ്ടും ഓടിക്കളഞ്ഞു ഇവനെ. എല്ലാണ്ടും ഇത് എന്റെ അല്ലേ ഓടിക്കളയത്. പോയി. ഈ 2 സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ റിവാർഡ്സ് എവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്? കളിക്കാവോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കഴിയണം. നീ ഫുള്ള് 8 വരെ നീ കളിച്ച് തീർത്തിട്ടേ നിനക്ക് റിവാർഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നീ 1 വീണ്ടും കളിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇത് റീഫ്രഷ് ആവും 17 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തുറന്നപ്പോ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കട്ടെ. കമ്പാനിയൻ സെലക്ട് ചെയ്തോ. കമ്പാനിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യും. കമ്പാനിയൻ റാൻഡം എടുത്തിട്ട് നീ ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പാനിയൻ നിനക്ക് എടുക്കും. ഫസ്റ്റത്തെ എത്രാമത്തെ ഫ്ലോർ ആടാ? നീ 2 കഴിഞ്ഞാ? ഒരെണ്ണം അല്ലേ? നീ ചൂസ് ചെയ്തോ. കൺഫേം എടുത്തോ. ഇതിന്ന് ആരെങ്കിലും 2 പേരെ തരും. ഏതെങ്കിലും 2 ഒരു തീട്ടത്തിന് എടുത്തോ. അപ്പൊ എളുപ്പമില്ലേ? ഇതെന്താണ്? എടാ അബിസ് റീഫ്രഷ് ആയി കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്. അയ്യോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇനി ബാറ്റിൽ നോർമൽ ആണോ? ബാറ്റില് നിനക്ക് ഫ്രോസൺ ടീംസിന് നീ ഈ ബഫുകളില്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള 2 എണ്ണം, അതായത് ഇലക്ട്രോ ചാർജ് ഡൈവേർജൻസ് എഴുതിക്കണം, ലെവൽ 2 എഴുതിക്കണല്ലേ. അതിനെയും ഫ്രോസണെയും നീ ഓരോ ലെവൽ വീതം കൂട്ടും നിനക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഫ്രോസണ്
മാത്രം കൂട്ടും, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂട്ടിക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ ബഫ് അനുസരിച്ച് നീ നിന്റെ ടീമിന്റെ ബഫ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഒക്കെ ബഫ് കൂടും. അല്ലല്ല, കിട്ടും 90 കിട്ടുമെന്നാവും. ഈസി ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോടാ, പറഞ്ഞല്ലേ. സെലക്ട് ചെയ്തേ, ഒപ്പൺസ് നോക്കിട്ടോടാ. എടുത്തോ, ഏതെങ്കിലും എടുത്തോ. പത്തൂലിയാണോ? നിക്ക് ഇത് വേണ്ട, മറ്റേ എടുത്തോടാ, ഡേഞ്ചറാ. പറയാൻ പറ്റില്ല, ഷീൽഡൊക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ. ഇത് ഫുള്ള് ക്രയോ ഇലക്ട്രോ മാത്രം വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. ഇതില് വെള്ളത്തിന്റെ ഒന്നും എടുക്കരുത്, വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതില് തിനാരി നല്ല യൂസ്. തിനാരി ചീച്ചി നീ അയാക്കനെ കളിയടാ. അയാക്ക, ചീച്ചി, തിനാരി, പിന്നെ മറ്റേ 4 സ്റ്റാർ ക്രയോ ക്യാരക്ടറില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒറോറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ തന്നെ, അവനും. പിന്നെ ചീച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ 4 സ്റ്റാർ കളിച്ചോ തൽക്കാലത്തേക്ക്. ചീച്ചി നല്ല ഈ മറ്റേ ഒറോറോന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കണം. മറ്റേ ഫസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഇരിക്കണം, അത് തന്നെ. ചീച്ചിക്ക് വരാത്തെടുത്ത് വെച്ചോ. അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചീച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചീച്ചിയുടെ ആവശ്യമില്ല, നീ കളിച്ചോ. ഞാൻ പറയണ, നീ ഇലക്ട്രോ ക്യാരക്ടറിനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും. അതില്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തനായി പോവും. ഒരു ഇലക്ട്രോയും വേണം, ഒരു ക്രയോയിനെ നീ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ബാക്കി വെച്ചേക്കണം. ഇവന്റെ തിനാരിയും കൊള്ളല്ലോ, നീ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് തിനാരിക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്കാണെങ്കിൽ C4 ഉണ്ടേ. C6 ആക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം എടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിക്കോണ്ടിരുന്നത്. ശരി, എനിക്ക് പിന്നെ ഡിലൂക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ രണ്ടും കിട്ടൂലല്ലോ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി തിനാരി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരാടാ നോക്കട്ടെ, നീ ഞാനെങ്കിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണ്ട. ഏമിക്കാൻ എടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോണി എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇനിയിപ്പം പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യണം. എടുത്താലും കാര്യമില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നീ ലാസ്റ്റത്തെ 2 എണ്ണം നീ സെൻട്രോണിനെ വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായ? ലാസ്റ്റ് 2 ബോസ്. കമ്പാനിയൻ ക്രയോ വന്നല്ല, കമ്പാനിയൻ ഇൻവൈറ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേടാ. അയ്യോ അതല്ല, മറ്റേതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. ഇതെടുത്തോ. ഇതിപ്പോ 2 പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്ക് എന്തായാലും. ഇത് വേണ്ട, ഇതിനേക്കാളും മറ്റേയാണ് നല്ലത്.